Okay, start. Hello, I'm Dr. Amin. I'm one of the doctors in the clinic. May I please confirm that you're Mrs. Rubina Williams? Yes, doctor, you are right. Okay, may I know your age, please? My age is about 30 years old. Okay. All right, Mrs. Williams, I've been informed that you're having some health problems. During our consultation, I'll be taking down some notes. It'll be completely confidential. Is that okay with you? Yes, doctor. Okay. Can you tell me in your own words what exactly brought you to the hospital? Doctor, I'm having some headache for last 3 months. I think it is increasing day by day. And I don't know, I have tried some paracetamol for this, but it's not working, doctor. That's why Okay. I'm sorry to hear about this, Mrs. Williams. When it first started, was it just 3 months ago, or did you have such episodes in the past as well? No, just for the last 3 months. Okay, and did it start suddenly or gradually? More or less gradually. And has this been increasing in intensity over the last 3 months? Maybe, I'm not sure, but I think so. Is it present all the time or does it come and go? It's present most of the time. Okay, so on a scale of 1 to 10, with 10 being the worst, how would you score your pain right now? 6 to 7. Okay, are you comfortable enough to proceed? Would you like any painkillers that I can arrange for you? No need. All right, thank you. And does this pain go anywhere at all from your head? No. Okay. Can you describe the pain for me? Is it sharp shooting pain, throbbing? What kind is it? It's like dal type of pain. And where exactly in your head is the pain? It's very difficult to localize. I think in my whole head has been involved, but sometimes in the front of my head is more. I see. And do you know what probably makes this pain worse? I'm not sure though. Did you try anything to help relieve it? Yes, paracetamol. I tried. Initially, sometimes it works, but most of the time it shows actually disappointing results. How is this affecting your sleep and mood? Yeah, I feel very anxious nowadays for this. And sleep, okay. When you say anxious, is there a reason why you feel anxious? No, I'm actually thinking whether there is any tumor in my brain or not. Okay. Your concern is very valid. I'll definitely address it at the end of our consultation. Is that okay with you? Okay. At any point of time, with regard to your headache, since you mentioned it's there present throughout the day, does it ever get worse on bending forward, coughing, sneezing? Yes, I have noticed this. When I bend forward, I feel more pain. And is it the worst thing on waking up in the morning? I think so. You're Okay. right. Does the pain get worse at the end of the day at all? No, Does it ever wake you up from sleep? no. Does it occur at same time each day? No. How long does this headache last? Sorry. How long does this headache last? Actually, it lasts throughout the day. It lasts throughout the day. I see. At any time, did you notice any change in the character of the headache at all? No. Okay. Along with this, did you have any other problems, such as problems with your vision? I have some blurring of vision also. And when does that come on? In the early morning. Early morning. Okay. And as the day goes by, does your vision get clear? Yes. Okay. And did you ever notice any zigzag lines or flashing lights in your vision? No. Any abnormal sensation, any part of your body? No. Any weakness of any part of your body? No.
Okay. At any point of time, did you notice any runny eyes or runny nose? No. Did anyone say that your eyes are red during your headache episodes? No. Do you ever feel sick and throw up at all? Yes, I feel sick in the early morning. I think Mm-hmm. because of my headache. I see. Okay, and at any time, did you or anyone ever comment that that you seem to be a bit more confused, or there is a change in your behavior from usual during these headache episodes? No. Okay. Did any point of time did you notice any abnormal shaking of any part of your body? No. Did you suffer from any kind of high body temperature, No. any rashes, or skin changes in any part of your body? No. Any stiffness of your neck? No. When you have these headaches and you mentioned the blurring of vision, apart from this, do you feel you become more sensitive to noise and light during these episodes? No. Okay. And what about any food and drink? Are you aware whether it triggers your headache, No, I don't think so. such as chocolate, cheese, No. alcohol? Okay. All right. And thank you for answering all those questions. Did you ever feel like you have to sleep in a dark, quiet room? No. Mhm. In the past, were you diagnosed with any medical condition at all? No. Any symptoms like this that runs in the family? No. Are you aware of any family history of note? Any No. medical condition? No. Okay. I'm sorry, I have to ask some personal questions. This is something that I ask all my patients. Do you smoke? No, I don't smoke. Do you drink alcohol? Occasionally. Okay. And did you at any point of time try out any party drugs at all? No, never. Okay. And have you brought your medication list with you? Actually, other than paracetamol, I don't take any medication. Okay, so apart from paracetamol, no other over-the-counter medication or herbal remedies, am I right? Yes. Okay. Did you ever suffer from any allergies or side effects to anything? No. Were there any medications stopped prior to your headache coming on? No. Okay. Did you ever get hospitalized at all for any particular reason before? No. Did you ever undergo any procedures at all? No. Okay. Who lives with you at home, Mrs. Williams? Actually, I'm living with my husband. I have two kids. And is everything all right at home? Yes. And may I ask what job you do? Actually, I'm a school teacher. I'm working in a actually primary school. Is there any stress that you may be suffering either personally or at work? No, not much. Okay. You drive, Mrs. Williams. Yes, I drive. Okay, since you have problem with your vision right now while we're investigating you and until we reach a proper diagnosis, I would request you not to drive and please inform the DVLA about this. Is that okay with you? Yes. Okay. Did you travel anywhere recently? No. Okay, thank you for answering all these questions. Please bear with me. There are a few other questions I do need to ask. Mrs. Williams, did you ever experience any chest pain, No. shortness of breath, No. cough, No. noisy chest, No. awareness of heartbeat, No. leg swelling? No. Did anyone comment that you become more paler or more yellow than compared to before? No. Any tummy problems at all? No. How is your diet? Yes, I try to maintain balanced diet. Okay. And any changes in your bowel habits? No. Any changes in your waterworks recently? No. Okay. Given the information that I've got, your weight seems to be on the higher side. Have you gained weight or recently? Yes, you're right. I've gained few kg weights recently. Mhm. Do you reckon that since gaining weight, you started having these headache problems? No. Okay.
By any chance, do these headaches come on during your periods? No. And how are your periods? Are they regular? Yes, it's regular. By any chance, do you take any birth control pill? No. Um, by any chance, are you pregnant right now, or have you been pregnant before? You mentioned about kids. Yes, but I'm not pregnant right now. Okay, all right. And what else do I ask? Did you by any chance hurt yourself? Suffer any injury to the head? No. Okay, all right. Thank you for answering all those questions. What exactly is your concern you'd like us to address today? Did you have any expectations for our consultation today? So I'm very much concerned about my headache, whether this is due to any tumor in my head. This is my concern. Okay. Your concern is valid, and what we would like to do is we'd like and perhaps a scan of your head as well, which is very likely to happen. And we might need to do a procedure called a lumbar puncture as well. It is where we stick a needle into your back and try and drain some fluid and just that surrounds your brain and also a bundle of nerves we call the spinal cord. And we might run some investigations on that fluid as well. Are you following me? Yes. Okay. So what I suspect that you have is very likely to be what we call idiopathic intracranial hypertension. So don't worry about the medical term right now. And also with regard to the tumor, there is a possibility that you might have that as well. You mentioned about weight gain, but then that goes against having a tumor as such. Did you by any chance notice any lumps or bumps anywhere in your body? No. Any swellings at all? No. High body temperature? No. Any night sweats? No. Do you feel tired in yourself throughout the day? Bit tired, I think, because of my weight. I see. Did you notice any preference for any weather, like hot or cold weather? No. And any joint problems? Did you notice that? No. Any skin rashes anywhere? No. Okay. So considering all that you've told me so far, it You seems have 2 as minutes left. okay, it seems like you very likely have what we call the idiopathic intracranial hypertension. As I mentioned, don't worry about the medical term. While you are waiting with us for these investigation results, and if that does go in favor of that, we'll get a group of specialists called the multidisciplinary team involved. And if needed, we will get the brain doctor involved as well. But it's too early to say. It's less likely for that to happen. It might be easily managed just with help with controlling your weight. We'll get a dietitian involved if needed to look into your diet and also see how we can get you onto a structured exercise program that's not too demanding for you. And also, if there is an evidence of tumor, then we'll accordingly involve the relevant specialist. Is that okay with you? Okay. All right. Do you have any other concerns for me? So there is a chance of tumor, right? In your case, it's less likely. Thank you. So what is your diagnosis or any differentiation? I believe this patient has idiopathic intracranial hypertension, given her young age and also her high BMI. She's had, from her history, there are positive findings, such as evidence relating to the raised intracranial pressure, pain, worse than waking up in the morning, and also coughing, bending, and sneezing. She does have nausea as well. She has blurring of vision, especially in the mornings as well. So these go in favor of intracranial hypertension, idiopathic intracranial hypertension. Apart from that, the other differentials that I tried ruling out were migraine, including hemiplegic migraine. And then What about other than IIH? Do you have any other differentials? At present, no, I don't have any other differentials. But you said that brain tumor is a possibility. So is it differentials? Tumor, I would like to exclude that anyway, but as I said, it would be less likely. She's not had any evidence of malignancy as such that I'll be worried about based on যেটাই হোক আপনার তো এটা আপনি একটা পসিবিলিটি আছে
যে কোনো ডিসঅর্ডার যখন আপনার পসিবিলিটি থাকবে, হ্যাঁ, ওকে যখন আপনি বলছেন যে দিস ইজ অলসো এ পসিবিলিটি, দিস ইজ ইন ইউর ডিফারেন্সিয়ালস, তাই না? আমরা ডিফারেন্সিয়ালস কবে বলি, যারা যেমন মাইগ্রেন এখানে পসিবিলিটি না, হ্যাঁ, এটা আপনার ডিফারেন্সিয়ালস নাই, বাট আইএইচ এর সাথে আপনার ইকসল, হ্যাঁ, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল স্পেস অকুপাইং লেশন একটা ডিফারেন্সিয়ালস হতে পারে, যেহেতু আর্লি মর্নিং হেডেক, হ্যাঁ, এটা পয়েন্টে এগেইনস্ট আছে অবশ্যই, যেহেতু কোনো রকম ফোকাল সাইন নাই, সেটা আছে, কিন্তু বাট ইউ ক্যান নট রুল আউট বাই অনলি টেকিং হিস্ট্রি, তাই তো? মোস্ট লাইকলি টু বি আইএইচ, বাট ইকসল ইজ এ পসিবিলিটি, এটা একটা মাথায় রাখতে হবে। তাহলে আপনি যখন ইকসল যখন একটা পসিবিলিটি হবে, when the patient has the rest IC features of rest ICP, you need to do the imaging first, তাই না, before going for lumbar puncture। পেশেন্টকে এটা বলা উচিত ছিল, এখানে আপনার জাজমেন্টে একটু সমস্যা হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে দিস ইজ অলসো এ পসিবিলিটি। ইমেজিং তাহলে এখানে কি বলবো, সিটি স্ক্যান বলবো না এমআরআই বা এমআরভি, কোনটা বলবো? এমআরভি যদি আপনার মনে হয় যে সিভিএসটি পসিবিলিটি, সেক্ষেত্রে যেহেতু সিভিএসটি মনে হচ্ছে না, তো ইন সাচ কেসে সিটি স্ক্যান বলতে পারেন, তাহলে এমআরআই, দুইটাই আপনার লেশন সফট টিস্যু। তো মানে একটা ইমেজিং করে আপনি ইউ উইল গো ফর লাম্বার পাঞ্চার, এটা। আর হচ্ছে আদার ইন্টারেস্টিং ডিফারেন্সিয়ালস হতে পারতো, বা আপনি চিন্তা করছেন কিনা, আর্লি মর্নিং হেডেকের কয়েকটা কজ বলেন তো। এটা তো অ্যাক্রোমেগালি না, আর্লি মর্নিং হেডেক, অ্যাক্রোমেগালি এমনিতে হেডেক হতো, আর্লি মর্নিং হবে তা না। ওএসএ মানে ওএসএস, অবস্ট্রাকটিভ যদি হয়, হ্যাঁ, সেটা অ্যাক্রোমেগালি ছাড়া যে কোনো কারণে, ওয়েট গেইনের কারণে হতে পারে, তাই না? ওএসএ একটা পসিবিলিটি, তো ওএসএ কি আপনি জিজ্ঞেস করেছেন ফিচারস অফ ওএসএ? না, জিজ্ঞেস করিনি। এটা একটু মিক্স হচ্ছে, যেহেতু ওয়েট গেইন হচ্ছে, এটা একটা। আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আর্লি মর্নিং হেডেক হয় কার্বন মনোক্সাইড পয়জন, হ্যাঁ, রাতের বেলা দেখা যায় যে এটাই হয়, কার্বন মনোক্সাইড পয়জন ইজ এ পসিবিলিটি, নট বলবো যে খুব বেশি, কারণ যেহেতু তার রেস্ট আইসিপি ফিচার আছে, বাট দিস ইজ এ, যদি ডিফারেন্সিয়াল বলতে চান আরো দুই তিনটা, এটা বলতে হতে পারে। এটা আপনি জিজ্ঞেস করতে পারতেন তার ফেভারে, যে তার বাসায় কোনো যে হিটার, রুম হিটার, কোনো ম্যাল ফাংশনিং এর রুম হিটার আছে কিনা, সে ফায়ারপ্লেস ইউজ করে কিনা, এটা একটা। বাসার অন্য কারো, তার বয়ফ্রেন্ড হতে পারে, হাজবেন্ডের হেডেক আছে কিনা, তো এটা দিয়ে আপনি কিছুটা আজ করতে পারতেন, দিস ইজ এ পসিবিলিটি। এটা তো বলা মুশকিল, বাট দিস এ পসিবিলিটি। এই দুটাকে একটু কনসিডার করতে হবে। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে অবশ্যই সিটি স্ক্যান আগে করতে হবে। যদি আমি সিটি স্ক্যান আগে না করি, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ সেরিব্রাল হার্নিয়েশন, তাই না? বিশেষ করে টেম্পোরাল লোব হার্নিয়েশন হয়ে পেশেন্ট কিন্তু মারাও যেতে পারে। তো এইসব ক্ষেত্রে রেস্ট আইসিপি ফিচার থাকলে, আমি তো আগে ওকে ওইটা বলতে পারতেন যে দিস ইজ মোস্ট প্রবাবলি, বাট দেয়ার আর আদার পসিবিলিটি, হোয়াট আর ইউ গোইং টু ডু, টু রান সাম টেস্ট, এক্সামিনটা বলবো, সিচুয়েশন টু এক্সামিন ইউ thoroughly, and we'll run some tests in the form of imaging, and also we may need to take some snip of fluid, fluid from your back. It will help us for diagnosis, also treat your condition, ঠিক না? তো ওইভাবে বললে ওভারঅল আপনার পিএইচডি টেকনিকটা খুব সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে আপনি ওয়েট গেইনের কজ গুলো খুঁজেছেন, হাইপোথাইরয়েডিজম জিজ্ঞেস করেছেন আপনি, ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন কি জিজ্ঞেস করেছিলেন? না ভাই, এটা কি জিজ্ঞেস করতে হবে ওয়েট গেইনে? যে কোনো হিস্ট্রিতে কিন্তু একটা ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন কিন্তু কমন ফার্স্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, তাই না? হ্যাঁ, আর যেহেতু মহিলাটা ওবেস, তার হাইপারটেনশন, মেটাবলিক সিনড্রোম, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন তো কমনলি জিজ্ঞেস করি আমরা, এটা তার কিন্তু এই কেসের সাথে রিলেভেন্ট মেটাবলিক সিনড্রোম, কারণ ওয়েট গেইনের কজ হিসাবে আপনার এখানে হাইপোথাইরয়েডিজম, কুশিং সিনড্রোম, হ্যাঁ, যেহেতু ওয়েট গেইন হয়েছে তার, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে অ্যাক্রোমেগালি পরে জিজ্ঞেস করেন, মেটাবলিক সিনড্রোম, পিসিওএস ফিমেলে, এগুলা কিন্তু কয়েকটা ধাপে। ধর আপনি প্রথমে হেডেকের কজ হিসেবে আইএইচ পেলেন, হ্যাঁ, আইএইচ এর কজ হিসেবে খুঁজে পেলেন ওয়েট গেইনের কজ আবার খুঁজতে গেলেন, তাহলে কয়েকটা স্টেপে কিন্তু আপনি করলেন, সাথে কিছু কিছু ড্রাগ আইএইচ করে, ওগুলো স্পেসিফিক্যালি একটু জিজ্ঞেস করা উচিত, অনেক সময় নাও হিস্ট্রি দিতে পারবে না বললে। বলেন তো কয়েকটা ড্রাগের নাম। ড্রাগস এর মধ্যে মাথায় আসছিল যে পেশেন্ট কি কোনো অ্যাকনি মেডিকেশন পায় কিনা, যেরকম টেট্রাসাইক্লিন, ভিটামিন এ ডেরিভেটিভস, এছাড়া স্টেরয়েড পায় কিনা। স্পেসিফিক্যালি তো জিজ্ঞেস করেননি, করেছিলেন? না, জিজ্ঞেস করিনি। স্পেসিফিক্যালি এগুলো জিজ্ঞেস করবেন, ভিটামিন এ, হ্যাঁ, অনেক সময় কিন্তু আইএইচ করে, ওএস এর প্রশ্ন কি করব? ওএসএটা একটু ট্রিকি কোশ্চেন করতে হয়। অনেক সময় পেশেন্ট, অনেকে যেটা ভুল করে, যে পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি স্নোর করেন, এটা বললে পেশেন্ট নাও বলতে পারে, ঘুমের সময় যে স্নোর করে সে বলতে পারে, এটা বলতে হবে যে কমপ্লেন বাই ইউর পার্টনার, অর এনিওয়ান এলস। এটা একটা আর্লি মর্নিং ডিজিনেস এন্ড হচ্ছে আর্লি মর্নিং হেডেক,
এগুলা। আর ডু ইউ ফিল স্লিপি, এক্সেসিভ স্লিপিনেস ইন দ্য ডে টাইম, এই কয়েকটা কোশ্চেন করলে আপনি মানে মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে তার ওএসএ কম্পোনেন্ট আছে কি, দিয়ে দিতে পারেন, যেহেতু ওয়েট গেনের সাথে রিলেটেড। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখানে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে যে এই যে পেশেন্টের যে প্রেগন্যান্সি রিলেটেড বা রিসেন্ট চাইল্ড বার্থ হয়েছে কিনা ওইটা মানে জিজ্ঞেস করতে হয়তো, এখানে লাস্ট 3 months তো বলা, এটা কি জিজ্ঞেস করতে হয়তো? জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ইজ দেয়ার এনি চান্স দ্যাট ইউ মাইট গেট প্রেগন্যান্ট। আচ্ছা, এটা একটা হতে পারে। প্রেগন্যান্সির সাথে হেডেক অনেক কম, অনেকভাবে রিলেটেড। হ্যাঁ, তো অনেক সময় প্রেগন্যান্সি একটা থ্রম্বোটিক স্টেট, অনেক সময় ক্রনিক সিভিএসটি থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো এই সেটা ক্রনিক ফর্মে থাকতে পারে। এগুলো একটু জিজ্ঞেস করা ভালো। ফিল পিরিয়ড প্রেগন্যান্সি, তিনটা কথা বলি না, 3P আমরা 3P যেমন ফিমেল পেশেন্টকে। আচ্ছা, পিলের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি? ওসিপি, হ্যাঁ, বার্থ কন্ট্রোল খায় কিনা জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। তাহলে এই পেশেন্ট আইএইচ আমরা এগুলো করতে হবে। ভাইয়া, ড্রাগ হিস্ট্রিতে কি কি জিজ্ঞেস করতে হইতো? আমার কোয়েশ্চেন গুলো কিছু বাদ পড়ছে না, বেশি নিয়ে ফেলছে না না, হিস্ট্রি আপনি ভালো নিয়েছেন, খুব সুন্দর হয়েছে। হিস্ট্রিতে খারাপ হয়নি। ড্রাগের মধ্যে যে ড্রাগ হিস্ট্রি স্পেসিফিক্যালি আপনি যে ড্রাগ গুলো, এনি মেডিকেশন, এনি অ্যান্টিবায়োটিক্স, স্টেরয়েড, ভিটামিন, এনি টাইপ অফ ভিটামিন, বিশেষ করে ভিটামিন এ, এই রেটিনা কেসিটাকে যে কোনো এই কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করা উচিত। ভাইয়া এক মিনিট, হ্যালো। জি বলেন। জি ভাইয়া, তাহলে আইআইএইচ এ তাহলে আমি হচ্ছে গিয়ে আর্লি মর্নিং হেডেক, তারপরে ওয়েট গেইন, তারপরে ব্লারিং অফ ভিশন, তারপরে এটা ড্রাগস গুলো নেয় কিনা, এই পার্টিকুলার এই কয়টাই আমি এমফাসিস দিব। মানে এগুলো পেলে এটার দিকে যাবে। ওয়েট গেইন যদি আপনি পান, ওয়েট গেইনের কজ আবার খুঁজতে হবে। ওয়েট গেইনের ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্কে ঢুকতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এই হিস্ট্রি টেকিংটা এরকম করতে হয়। সাপোজ ধরেন আমি বুঝাই, আর কিছু কি নিতে হবে আইআইএইচ এ? হ্যাঁ এটাই বলছি যে প্রথম কথা হচ্ছে পেশেন্ট নিয়ে আসছে হেডেক। হ্যাঁ, এটা একটু খেয়াল করেন। আপু খুঁজতে গিয়ে পাইলো মোস্ট প্রবাবলি হেডেকটা ইভালুয়েট করতে গিয়ে পেলো হচ্ছে দিস ইজ ডিউ টু মোস্ট প্রবাবলি রেস্ট আইসি। রেস্ট আইসিপির মধ্যে অন্যান্য হিসাব খুঁজে মনে হলো যে দিস কুড বি আইএইচ। আইএইচ এ অনেকগুলো কজ আছে, যেমন হচ্ছে ওয়েট গেইন একটা কজ, হ্যাঁ, ড্রাগ কজ। এখন এরপর পাওয়া গেল ওয়েট গেইন হয়েছে। এরপরে স্টেপটা কি? ওয়েট গেইনের কজ খুঁজতে গেল। ওয়েট গেইনের কজ কি হতে পারে? আমরা কয়েকটা হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে, কুশিং হতে পারে, মেটাবলিক সিনড্রোম হতে পারে, হ্যাঁ, সিম্পল ওবেসিটি হতে পারে। এগুলো খুঁজতে গিয়ে সে পাইলো, সাপোজ ধরেন আপু পেয়ে গেল যে হাইপোথাইরয়েডিজম। এখন হাইপোথাইরয়েডিজমে কি কজ হতে পারে? হাসিমুটো অটো ইমিউন হতে পারে, সার্জারি থাকতে পারে তার একটা। এই যে দেখেন একটা লেয়ার বাই লেয়ার আমরা হিস্ট্রিটা নিচ্ছি, দিস ইজ ম্যাচুরিটি। হ্যাঁ, আর যে ধরেন যে মানে ভালো ক্যান্ডিডেট কিন্তু এইভাবে যাবে, লেয়ার বাই লেয়ার ভাবে প্রত্যেকটা কজ বের করবে, ওয়েট গেইনের কজ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। ওয়েট গেইনের কজ হাইপোথাইরয়েডিজমের কজ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। আর যে মোটামুটি ক্যান্ডিডেট, সে কি করবে? সে ভাববে হেডেক থেকে আমি আইএইচ বের করতে পারছি, এটাই যথেষ্ট। তো কাজেই পার্থক্য বুঝতে হবে যে আপনার সাথে কম্পেয়ার হবে যে ভালো ক্যান্ডিডেট, যে এই হাইপোথাইরয়েডিজমের কজ পর্যন্ত সে বের করতে পারছে। তো এই জিনিসগুলো একটু ম্যাচুরিটি পরিচয়, ম্যাচুরিটি আসবে আস্তে আস্তে আপনাদের দেখতে দেখতে করতে করতে। কাজেই এবং এই যে আমি বললাম না যে ইলনেস স্ক্রিপ্ট থাকতে হবে প্রত্যেকটা ডিজিজের, এরকম এই আইএইচ এর ইলনেস স্ক্রিপ্টের মধ্যে কি পয়েন্ট কি কি আছে, যেমন আপনি কয়েকটা কথা বলেন ডক্টর ফারা, যে একটা হচ্ছে আইএইচ এ মেনলি আর্লি মর্নিং হেডেক, মানে রেস্ট আইসিপির ফিচার থাকবে, একটা ইয়াং ওবেস পেশেন্ট থাকবে, হ্যাঁ ইউজুয়ালি, অথবা ড্রাগ হিস্ট্রি থাকবে, আর্লি মর্নিং হেডেক, নজিয়া, ভমিটিং, মানে রেস্ট আইসিপির ফিচার থাকবে। অনেক সময় ভিশন প্রবলেম থাকতে পারে। ভিশন প্রবলেমটা অনেক সময় ইকুইটি নিয়ে প্রবলেম থাকতে পারে, মোস্ট প্রবাবলি ডাবল ভিশন হতে পারে, কারণ আমরা কি জানি বাইল্যাটারাল সিক্সেনাল পালসি হতে পারে, ফস লোকালাইজিং সাইট। তো এই জিনিসগুলো একটা কি ফিচার আইএইচ এর। আর এটা ডিডি, একটা ইম্পর্টেন্ট ডিডি হচ্ছে ইক্সল, তাই না? ইক্সল যদি হয়, সেই ইক্সলের ক্ষেত্রে ইক্সলের সাথে এটা পার্থক্য হচ্ছে, ইক্সলে ইউজুয়ালি ফোকাল সিজার অথবা উইকনেস, হ্যাঁ, অথবা ভীষণ প্রবলেম গুলো থাকবে। অনেক সময় এমন জায়গায় সিজার টিউমার হতে পারে যেখানে কোনো ফোকাল লস নাও থাকতে পারে। এই জন্য আমাকে যেটা করতে হবে, আই হ্যাভ টু বি শিওর that whether there is any ইক্সল or not, এটাকে আমি এক্সক্লুড করার জন্য we have to do the ইমেজিং, এবং সেক্ষেত্রে সিটি স্ক্যান অথবা এমআরআই, এটা করে আপনাকে নিশ্চিত হওয়ার পরে দেন উইল গো ফর এলপি ফর ফার্দার কজ, মানে রেস্ট আইসিপি
আইএইচ এর ম্যানেজমেন্ট তো আছেই, এর মধ্যে ড্রাগ কজ দুদিন পড়াইলাম, ড্রাগ আছে, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর। মেইন যেটা সেটা হচ্ছে রিপিটেড লাম্বার পাংচার, বিভিন্ন ধরনের অপটিক নার্ভ ফেনেস্ট্রেশন করা যেতে পারে, অথবা শান্ট, পেরিটোনিয়াল শান্ট যেটা করতে পারে, সিএসএফ এর সাথে, এরকম কিছু কিছু ম্যানেজমেন্ট তো আছে। হ্যাঁ বলেন, সমস্যা নেই। ভাইয়া এখানে আমার যেটা প্রবলেম হচ্ছে কি, দেখা যায় যে ক্রিকেটে যেরকম দুইটা ইনিংস থাকে, একটা হচ্ছে পেশেন্টের সাথে, একটা হচ্ছে এক্সামিনের সাথে গিয়ে প্রত্যেকবার আমার মানে কিছু না কিছু প্রবলেম হয়ে যায়। ইটস লাইক এ কনস্ট্যান্ট জিনিস, এটা আমি কোনোভাবে কাটাতে পারছি না। হ্যাঁ, তো যেরকম ধরেন এই যে আইআইএইচ ধরেন ম্যানেজমেন্টের কথা বললে, এখানে আমি কিভাবে স্টার্ট করবো? এমডিটি ফিজিওথেরাপি নাকি কাউন্সিলিং, কিভাবে গুছায় বলবো জিনিসটা? এটা যে মানে ম্যানেজমেন্ট উইল বি মাল্টিডিসিপ্লিনারি, ইনক্লুডিং মেইনলি নিউরোলজিস্ট, এখানে নিউরোলজিস্ট থাকবে, স্পেশালিস্ট নার্স, পেশেন্টস জিপি। এখানে খুব বেশি আইএইচ এর মধ্যে খুব বেশি কিছু এখন প্রথমে ইনভলভ করার কিছু দরকার। দেন আপনি ম্যানেজমেন্ট অপশনস বলবেন, জেনারেল মেজার্স, পেশেন্ট এডুকেশন, কাউন্সিলিং, ওয়েট রিডাকশন, একটা জেনারেল পার্ট রাখবেন। স্পেসিফিক মেজার্স এর মধ্যে সেটা হতে পারে আপনার ড্রাগস, হতে পারে সেটা যেমন কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর, হতে পারে স্পেশাল প্রসিডিউর যেমন হচ্ছে আমরা এলপি, অথবা অপটিক নার্ভ ফেনেস্ট্রেশন, অথবা সার্জারি। সবসময় যে সবকিছু থাকবে তা না, বাট ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন। কাজে আমি একটা ফর্মেট রেডি রাখতাম যে ক্রনিক কেসের ক্ষেত্রে, নট একিউট কেসের ফর্মেট কিন্তু একদম আলাদা। ক্রনিক কেসের ক্ষেত্রে এভাবে সাজাতাম যে ম্যানেজমেন্ট উইল বি মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইনভলভিং দিস ম্যানেজমেন্ট অপশনস আর জেনারেল মেজার্স ইনক্লুডিং পেশেন্ট এডুকেশন, কাউন্সিলিং, সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট। এগুলো তো মুখস্থ কথা। দেন একটু টেইলর করে করে ডিজিজ বাই ডিজিজ আলাদা। এখানে যেমন ওয়েট রিডাকশন কমানো ইম্পর্টেন্ট, যদি কোনো অফেন্ডিং ড্রাগ থাকে সেক্ষেত্রে স্টপিং অর চেঞ্জিং অফ দ্য অফেন্ডিং ড্রাগ, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট। দেন এরপরের অংশ হচ্ছে আপনার স্পেসিফিক মেজার্স, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার মেডিকেশন, সার্জারি, আর হচ্ছে এবং একটা অ্যাডভাইস হতে পারে, জেনারেল মেজার্স মধ্যে একটা অ্যাডভাইসও থাকতে পারে, অ্যাডভাইস একটা জেনারেল মেজার্স পার্ট হতে পারে। এবার একটা ফরম্যাট থাকলে, কমন একটা ফরম্যাট থাকলে এটা আপনার জন্য ইজি। সেটা প্রত্যেকটা একটু আপনাকে কিন্তু একদম ওইটাই ইউজ করা যাবে তা না, বাট ইউ ক্যান ম্যানিপুলেট দিস। বোঝা গেল? জি ভাই, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে হেডেক নিয়ে আমরা একটা কেস করলাম, মোটামুটি একটা সেকেন্ডারি কজ, তাই না? প্রাইমারি কজ হেডেক ইউজুয়ালি ইমেজিং করা যাবে না। এটা ওদিন থেকে ডক্টর ফারা ছিলেন ক্লাসে? জি ভাইয়া। আচ্ছা, তাহলে প্রাইমারি কজ হলে আমরা কি করব না? ইমেজিং করা যাবে। প্রাইমারি না, কজ হলে প্রাইমারি একটা, কজে আমরা ইমেজিং করব না। হ্যাঁ সেকেন্ডারি আমরা করব। একটা থেকে একটা ডিফারেন্সিয়েট, তাহলে প্রাইমারি কজ কিভাবে করব যদি ইনভেস্টিগেশন না করি? হিস্ট্রি, হ্যাঁ, হিস্ট্রি শুনে আমাদের ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে দিস ইজ দিস। সিম্পটম এন্ড সাইন দেখে আমরা। আচ্ছা, আচ্ছা এখন নেক্সট কেস তাহলে আমরা দেখি। এটা হেডেক নিয়ে যেটা আমাদের হইলো, এটা আমরা কতদিন পড়াই নাই কিন্তু আমরা করি, যেটা আমাদের পড়া ছিল এখানে। এটা একটু দেখেন। যে কোনো একজনকে, আফরিন আছে, পারা আছে, রাফাকে দেখা যাচ্ছে। দুই মিনিট সময় দিলাম। I'm one of the doctor working here. Are you Mr. Robin? Yes. May I know your age? My age is about 55 years old. Okay. So I got a letter from your GP, and it was written that you had a loss of conscious one day back. Can you please tell me more about your condition? Yeah, doctor. Yesterday, actually, I was with my wife, and we are talking about certain things, family-related things, and all of a sudden, I passed out and I fall into the floor, and she was very nervous. And actually, during that time, I didn't have any, as I didn't have any consciousness. I could not actually remember what happened. But after the events, I talked to her, and he said to me that I have some abnormal shaky movements,
during that time, and my tongue was actually I bite my tongue, and I have some rolling of my eyes. So that was this, and after having this attack, actually after 4 to 5 minutes, I regained my consciousness, and I was a bit confused what happened, what was going on, and I went to my GP, and he referred me to you for further evaluation. So sorry to hear that. Did you experience this before? No, this is the strange thing. This is the first time I am having such episodes. So when did this shaking started exactly? Like while you were talking with your wife? Yes. Okay. So did it come like suddenly or like slowly it came? Yes, suddenly, all of a sudden. Okay. Did you lose your conscious completely or just rotation of the surrounding? No. I lost my consciousness completely. Okay. You cannot, do you remember anything? No, actually, I could not remember what happened during that time, but my wife said about this. I have these events. For how long? You stayed unconscious? 4 to 5 minutes. Okay. Any shaking of the body during the attack, as told by your wife, Yeah, yes. can tell, I guess. Okay. There was shaking of the body. Yes, you're right. Any and you told me like you had tongue biting, right? Yes. Any uncontrolled water walk during that time? Yes, I am actually very much embarrassed to say that yes, that happened always. Do you have an injury in any part of the body? Fortunately not, because my wife was there. Okay, thankfully. Okay. Like any change of the color of your skin during the attack? No, actually. Okay. So did you resume your conscious like after 4 to 5 minutes, right? Yes. And you don't you don't remember after then? No. Any headache or any limb weakness after this attack? No, but I was a bit confused and I felt sleepy, and I was actually I slept for 2 to 3 hours after that episodes. Uh, okay. Any history of you told me like you never had any like you didn't experience this before, right? Yes. Okay. So any abnormal sensation or any strange voice that you heard before the attack? No. Hello. No. Okay. Any do you have any horrible, frightening experience like before, like any emotional or any emotional upset, like death of any relative? No. Okay. Any um, do- any history of like coughing, streaming, sneezing before this attack? No. Any like did you work like did you had any heavy work before this attack? No. Okay. So any like any loose motion or any vomiting, No. anything like this before No. the attack? No. Okay. So any bleeding from any side of the body? No. Okay. So may I know your past medical history? Like, do you have high blood sugar or high blood pressure? Yes.
Sorry to hear that. Any like for how long you were suffering from high blood sugar? I have been diagnosed with high blood pressure for the last 5 years and diabetes for the last 2 years. Diabetes for last 2 years and high blood pressure for last 5 years. Yes. Any medication you want? May I know, please? Yes, I'm taking metformin for my diabetes. I'm taking thiazide for diuretics for my hypertension. Okay. So okay, for your hypertension, you're taking thiazide diuretics. Yes. Hello. Yes. Okay. What about your last HbA1c? It was 6.5. 6.5. Okay. And any did you had any hypo attack before? Yeah, I don't know Low blood what do you hypo. mean by that. Okay. So when your blood sugar gets low, like you may feel like you feel dizzy or unconscious. Like anything like this happened before? No. Okay. Any pins and needles in your feet or hand, like you feel anything? Yes, like I had such type of things. My GP and diabetic nurse say that it is most likely due to my diabetes, and I'm taking some vitamins like vitamin B. Vitamin B. Okay. And any visual disturbance? No. Any chest pain or any heart attacks before? No. Okay. Any diminished water work or frothy water work? No. Okay. May I know, like, is your blood pressure control? Yes. Okay. And can you tell me, like, what is the reading, last reading? Or My GP said that it is 130/80. okay. So I would be asking some personal question. It will be confined within me. So, do you drink alcohol? No, I don't. Any? Do you smoke? No, I don't smoke. Okay. So, apart from metformin and thiazide and vitamin B6, are you on any other medication? Apart from that, actually, I'm taking vitamins. I've already told you. Some statins. My doctor has given it for my cholesterol, and also I'm taking some blood thinner, ecosprin. Okay. Any? So did you feel like any any high temperature? Then any loss of weight? No. Any lumps and bumps anywhere in your body? No. Okay. Any any other medical history that I should be taking notes apart from your high blood sugar and high high pressure? I have cholesterol problem, and also I have Cholesterol. fatty liver. Any surgery history before? No. Any family history of similar condition, like sudden unconscious, something like this? No. Any family history of having some heart disease or sudden death? No.
Sorry. So You have 2 minutes left. okay. So may I know what? So what are you doing for your living? I'm a retired person. Previously, actually, I did work in an insurance company And with whom you are staying at home? with my wife and 2 Okay. daughters. So okay. Okay. So may I know what is your concern? My concern is why I'm having this loss of consciousness. Okay. So I appreciate your concern. So actually, we have to do full examination and investigation to confirm the diagnosis. Most probably, before reaching out the diagnosis, we need to do this some examinations, some tests. Maybe it can be due to your diabetes, so which may cause a term called transient hypotension. Most probably, it may relate to that for your long-standing diabetes, or maybe due to your as because you're having a medication called thiazide, so it may also cause this kind of sudden unconscious. But for this, like, we will do some blood tests at first, then imaging of your heart, and then some test is called tilt table test, and then we will confirm your diagnosis. And do you have any other concern? So, could it be something serious? From the history that I have taken, right now, I'm not seeing anything very serious, but yes, your diabetes should be controlled, and I think that should be the main target. And we will also refer you to some to multidisciplinary clinic, some to a diabetic nurse, then to a GP, and they will give you proper care and management plan. Okay, thank you. আচ্ছা, এখন আপনার টাইম আপ। আপনার টাইম 14 মিনিট 13 সেকেন্ড, ঠিক আছে, শেষ 12 মিনিট না, কিন্তু 14 মিনিট লাগছে। কাজে ইউ আর বিট স্লো পেস্ট। হ্যাঁ, একটু পেস্ট আরেকটু আমরা, হ্যাঁ, পেশেন্টের সাথে কথা বলবো, আস্তে আস্তে বলবো, হাই দেখাবো না, বাট বেশি স্লো গেলে কি হবে, আমাদের টাইমিংটা মিলে যাবে। অনেক কিছু আপনি কিন্তু আনতে পারবেন না, কারণ যেহেতু কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট, ডায়াবেটিক, হাইপারটেনসিভ, যেমন ওর কিডনি প্রবলেম, আই প্রবলেম জিজ্ঞেস করতে পারতেন। আই কোন চেক আপ হয়েছিল কিনা রিসেন্টলি, কিডনি চেক আপ, লাস্ট কিডনি চেক আপ হয়েছিল কিনা। আচ্ছা, এটা একটা ইস্যু। এটা হচ্ছে আপনার হিস্ট্রির মধ্যে। আরেকটা হচ্ছে যে হিস্ট্রির মধ্যে আপনি কয়েকটা টার্ম ইউজ করছেন, মেবি, মেবি, আই এম নট শিওর, এই টাইপের টার্মের চেয়ে আপনি মেবি যা যদি বলতেন যে দিস ইজ এ পসিবিলিটি, এটা একটা মানে সুন্দর শোনাইতো, বুঝাইতো একই, বাট এটাতে বোঝাইতো যে আপনি একটা কনসিডার করছেন, কনফিডেন্ট বোঝাতো। আপনি মেবি, মাইট বি, এই টার্মগুলো ইউজ করলে মনে হয় যে আপনি খুব একটা কনফিডেন্ট না আপনার ডায়াগনোসিসের বিষয়ে, বুঝতে পারছেন? তো এই জন্য পসিবিলিটি বলবেন যে হ্যাঁ, যদি আপনি বলেন যে লো ব্লাড সুগার ইজ এ পসিবিলিটি, হ্যাঁ, বাট এটা না বলে জানা বলে মেবি দিস ইজ ডিউ টু লো ব্লাড সুগার, কথা একই, বাট বলার ধরনটা কিন্তু আপনার এক্সপ্রেশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়। তো এই জন্য আপনি এক্সপ্রেশন গুলো মেবি, মাইট বি, আই এম নট শিওর, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, আই এম নট শিওর, অ্যাকচুয়ালি এই টাইপের ওয়ার্ড গুলো একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করুন, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে আপনার হিস্ট্রি টেকিং এর ইয়ে, মানে হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস, আমার প্রশ্ন হচ্ছে। I think my first diagnosis, I will consider
hypertension due to uncontrolled diabetes, transient hypertension due to uncontrolled diabetes. হাইপোটেনশন হাইপোটেনশন কি ডায়াবেটিসের জন্য হতে পারে? Transient কিন্তু পেশেন্টে কি ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোলড? HbA1c 6.5 কি আনকন্ট্রোল বলবেন? no. তো এখানে তাহলে আপনার যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে দিস ইজ ইউর প্রবলেম অফ ইউর জাজমেন্ট। হ্যাঁ, মানে আপনার থিওরিটিক্যাল লস অফ কনসিয়াসনেস অ্যাপ্রোচে আপনার উইকনেস আছে, এই জন্য আপনি কিন্তু ডায়াগনোসিসে পৌঁছতে পারেন। এই জন্য এইটার অ্যাপ্রোচটা জানতে হবে, লস অফ কনসিয়াসনেস অ্যাপ্রোচ আমরা কি। লস অফ কনসিয়াসনেস কয়েকটা কারণ হতে পারে, মেইনলি দুটা, আনলেস দিস ইজ সুডো, যদি ফাংশনাল না হয়। একটা হতে পারে আপনার ব্রেইনের ব্লাড সাপ্লাই কমে গেছে, লো ব্লাড সাপ্লাই, অথবা হইতে পারে যে আপনার ব্রেইনের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে। এই দুটা প্যাথোফিজিক্যাল কমন, এই দুটা জিনিস হলে আপনার ব্রেইন কাজ করবে না, ইউ উইল লস অফ কনসিয়াসনেস। বাট কিছু কিছু কন্ডিশন আছে লস অফ কনসিয়াসনেস এর মতো দেখাইতে পারে, এগুলো আমরা বলি মিমিক। এর মধ্যে একটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, যদি গ্লুকোজ কমে যায় তখন কিন্তু পেশেন্ট মানুষের লস হয়। আবার আরেকটা আছে যে পোস্টিরিয়র সার্কুলেশন, টিআই। আচ্ছা, এটাকে আমরা কি বলি? ব্লাড সাপ্লাই কমে গেলে এটাকে আমরা কি বলি? কি বলি এটাকে? আর ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেলে আমরা কি বলি? সিনকোপ বলি যদি হচ্ছে ব্লাড ফ্লো কমে যায়, আর ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেলে আমরা বলি এপিলেপসি বা সিজার। সিজার, তাই না? তাহলে এটা দুটো হচ্ছে কমন মেইন প্যাথোলজিক্যাল। আর এই দুইটা মিমিক হইতে পারে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে টিআইএ, পোস্টিরিয়র সার্কুলেশন টিআই। এটাতে মানে পুরোপুরি একদম সিনকোপের মতো হয় না, বাট এটার মতো লাগে, নজিয়া, ভমিটিং। কারণ আমরা জানি এখানে পোস্টিরিয়র সার্কুলেশনটা মেইনলি সাপ্লাই দেয় হচ্ছে আমার ব্রেইন স্টেম। ব্রেইন স্টেমের রেটিকুলার অ্যাক্টিভিটিং সিস্টেম কিন্তু কাজ করতে না পারলে অনেক সময় আমি গতদিন বলেছিলাম সাবঅ্যাকুয়ার হেমারেজ অনেক সময় লস অফ কনসিয়াসনেস চলে আসে, হঠাৎ করে সেরিব্রাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়, তো দিস ইজ নট সিনকোপ বাট লস অফ, এটা আবার রিভার্সিবল, তাড়াতাড়ি চলে আসে। তো এখানে আমরা মেজর ডিসিশন নিতে হবে কয়েকটা, যে ওয়েদার দিস ইজ সিনকোপ। কারণ সিনকোপে আলাদা করে একটা, যেমন ওর একটা ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক আছে। সিনকোপের বিভিন্ন ধরনের কজ আছে, কার্ডিয়াক কজ, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে নিউরোকার্ডিওজেনিক কজ, আদার্স। সিজারে কিন্তু এরকম কজ আছে, মেটাবলিক কজ, স্ট্রাকচারাল লেশন। তাহলে আপনাকে এই খুঁজতে হবে যে এটা কি কারণে হচ্ছে। যদি সিনকোপ আপনার কাছে বুঝতে হয় তাহলে আপনি সিনকোপের রাস্তায় যাবেন, সিজার যদি আপনাকে করতে হয় সিজারের রাস্তায় যাবেন। তখন আপনার প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিটি গুলো আপনাকে ঠিক করতে হবে। আর এখানে এই লস অফ কনসিয়াসনেসটা কিন্তু অনেক বিশাল একটা টপিক, বোথ কার্ডিয়াক এবং বোথ নিউরোলজি, বড় বড় দুটো টপিক কভার করে, সাথে আরো কিছু এক্সট্রা যেমন এন্ডোক্রাইন, এইগুলো অ্যাড হয়। এই যে একটা ডিসকাশন, থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন বা থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট আপনার কাছে ক্লিয়ার, এই জন্য আপনি দুটা থিওরি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেন। তো এটা নিয়ে কাজে আপনাকে আপনার টাস্ক থাকবে, ডক্টর ফারার টাস্ক থাকবে যে এই লস অফ কনসিয়াসনেস এর ইভালুয়েশনটা পড়া, ঠিক আছে? আর নেক্সট দিন আমরা থিওরিটিক্যাল ক্লাসে এটা একটু ডিসকাশন করব। আজকে একটু ডিটেইলস ডিসকাশন করা ডিফিকাল্ট, আপনি একবার একটু চোখ বুলাবেন। কোথা থেকে পড়বেন? ডেভিডসনটা একটু দেখতে পারেন, ডেভিডসনের সিনকোপ, সিজার এগুলো একটু পড়ে ফেলবেন, সাথে ওএসটি রাইডারে যদি কোনো কেস থাকে একটু পড়বেন। এগুলো পড়ে আপনি যেটা করবেন, লস অফ কনসিয়াসনেস আপনি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবেন সেটা আপনি সাজাবেন। সিনকোপের ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক, সিজারের ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক আপনি রেডি করবেন। নেক্সট দিন আমি যখন ক্লাস নিব, থিওরিটিক্যাল ক্লাস, আপনার সাথে ডিসকাশন, ঠিক আছে? জি হ্যাঁ। তাহলে এটা থিওরির জন্য রেখে দিলাম। এটা একটা করি আজকে, কমিউনিকেশন না করে আজকে হিস্ট্রি টেকিং একটু করি। এটা কে করবে? ডক্টর আফরিনা, আপনি করেন। এটা রিলেটিভলি করতে চান? ডক্টর আফরিনা কি শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছি। তাহলে আপনি 2 মিনিট সময় নেন, এই কেসটা আপনি একটু করেন। নতুন আপনি, ওটা আমরা জানি, হ্যাঁ, কাজে আপনার ভুল হবে, এটাও স্বাভাবিক। বাট যেমন হচ্ছে ফিল্ডে নেমে যেতে হবে। আমি যখন প্রথম পেসেস কোচিং শুরু, মানে কোচিং ক্লাস করা শুরু করি,
পার্ট 2 পরে প্রথম ভুলটা ছিল আমি 1 বছর পরে কোচিং করতে যাই। এটা ছিল আমার প্রথম ভুল। আমার প্রথম মনে হয়েছিল 1 বছর আগে আমি নিজে পড়ি চেষ্টা করি, কারণ পার্ট 1 পার্ট 2 কোচিং করি নাই, নিজে পড়ে পাস করছি। আমি বলছি নিজে পড়ি। এটা ছিল প্রথম ভুল। 1 বছর পরে আমি কোচিং এ ঢুকছি, কারণ আমার যে ফ্রেন্ড পাস করছে আমার 1 বছর পরে সে পার্ট 2 পাস করে, আমার 1 বছর আগে সে পেসেস পাস করছে। তো আমি এক বছর পরে কোচিং এ ঢুকলাম। ঢোকার পরে ওই সময় আমাদের কোচিং গুলোর সিস্টেমটা একটু অন্যরকম ছিল, আমাদের মতো ছিল না। ওই ডিফিসিয়েন্সি গুলো কারেক্ট করার জন্য আমরা মেইনলি কোচিংটা শুরু করা। ওই সময় কে করবে তাকে অপশন দেওয়া হতো। এখন দেখা যেত যে আমরা সবসময় পিছনে থাকতাম, পিছনের সারির লোকজন। না ভাই আজকে করবো না, আমি দেখি আজকে, এরকম করে 2-3 মাস চলে গেছে, তো নিজে আর করতে সাহস পাই না। এতগুলো মানুষ, লজ্জা লাগে, কি পারবো না। এরকম করতে করতে পরে একসময় এমন অবস্থা হয়েছে কোচিং ছেড়ে পালাইছে, যে না কোচিং এ এখন মানি যুদ্ধের প্রশ্ন, এখন ধরবেই। পরে 3-4 মাস পরে আর কোচিংই করিনি, তখন নিজেরা প্র্যাকটিস করছি। এই জন্য কিন্তু এইভাবে আমার 1-1.5 বছর নষ্ট হয়ে গেছে। এরপরে আমরা ঠিক করলাম যে না, আমাদের কোচিং এ আমরা প্র্যাকটিস বেস্ট করাবো, এখানে কোনো মার্কস নাই। 1-2 ক্লাস বা 3টা ক্লাস, হয়তো বেশি হলে 2টা ক্লাস আমরা অবজারভেশনে দিতে পারি, বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সবাইকে মাঠে নেমে দিতাম। মানে আমি যখন ড্রাইভিং, এখানে আমাদের ড্রাইভিং শেখা শুরু করছিলাম, তো প্রথম দিনই আমার ড্রাইভার আমাকে ড্রাইভিং সিটে বসা দিচ্ছে, আমি ড্রাইভিং এর কিছুই জানি না। তো বলে স্যার বসেন, সমস্যা নেই। তো বসার পরে কাজেই এভাবে বসে যাইতে হবে, যা হোক যা আছে কপালে। আর ভুল যখন করবেন, ভুলটাই মনে থাকবে, সেটাই। এখন যেমন আমি একদিন এরকম হয়েছে কোচিং এ, আমাকে এই আমি কোচিং টিচার মেন্টরের সাথে আমি বসছি, আমার হিস্ট্রি স্টেশন ছিল, ওইটা ছিল স্ট্রোকের পেশেন্ট। তো যাই হোক আমি তো ফাঁকিবাজ, তো বেশি ভালো করতে পারিনি। তো এখন ভালো করতে না পারার কারণে যে মেন্টর ছিল সে আবার আমাকে খুব মানে অনেকে আছে না যে ফিডব্যাক কিভাবে দিতে হয় জানে না, অনেক মেন্টর আছে ভালো পড়ায়, সে একটু কড়া ভাবে একটু আমাকে বলছিল, যে কারণ ওই মেন্টর আর আমি একসাথে পার্ট 2 পাস করছিলাম। সে আমাকে বলে যে এই জন্যই আমি পেসেস পাস করে আসি আর তুমি এখনো পার্ট 2 পরীক্ষা দিচ্ছ, মানে সে এইভাবে ফিডব্যাক দিচ্ছে জিনিসটা। ওইটা আমার খুব একটু মানে অনেক মানুষজন ছিল সেখানে, আবার 8-10 জন বসে একসাথে প্র্যাকটিস করতো, খুবই অপমানজনক ছিল আর কি। তারপরে আমার পরে মনে হচ্ছে না, এরকম একটু কড়া ফিডব্যাকের দরকার ছিল, নাইলে তো আমি যেরকম ফাঁকিবাজ ছিলাম পরবর্তীতে। কারণ কি ওইটা ঝামেলা হয়েছিল, আমি কি করছি, মানে এটা আমার নিজেরই ভুল ছিল। মানে স্ট্রোকের পেশেন্ট কি ইনভেস্টিগেশন করবে, আমি বলা শুরু করছি বাংলাদেশি সিস্টেমে, সিবিসি, ইউরিনারি, ওই মেন্টর স্বাভাবিকভাবে একটু ইরিটেটেড হয়েছে, উনি আমাকে অপমান করছে। আমি অপমান করব না, ভয় নাই, বাট ফিডব্যাক দরকার আছে যদি আপনি ইমপ্রুভ করতে চান। আচ্ছা তাহলে ভাইয়া আমার একটু 2টা কোয়েশ্চেন ছিল। এই সিনকোপ আর সিজার, এই 2টা ভাইয়া আমি তো হিস্ট্রি নিলাম, কিন্তু আমি হচ্ছে গিয়ে মানে লস অফ কনসিয়াস তো খুবই ব্যাগ একটা টার্ম, মানে বিগ টার্ম। যেহেতু পেশেন্টের আগে থেকে আচ্ছা এইচবি1সি দেয়া আছে, কিন্তু আমি এখান থেকে ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করবো যে whether it is syncope or whether it is seizure? এবং ভাইয়া এখানে আপনি ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক আমাকে কি বলেছেন করতে, মানে আমি তার মানে ডিফারেন্সিয়ালস গুলা বের করবো, রাইট? ইয়েস, আগে আপনাকে সিনকোপ এবং নাকি সিজার এটা ডিসিশনে যেতে হবে, দেন ইউ উইল গো ফর ইউর ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক অফ সিনকোপ। যদি সিনকোপের দিকে যান সিনকোপে ঢুকবেন, যদি সিজার থাকে সিজারের দিকে ঢুকবেন। ভাই এটা বুঝবো কিভাবে? মানে এটাই ভাই আমার তো এটা পুরাই এটা আচ্ছা, এই জন্য এটাই গতদিন আমি পড়ানোর কথা ছিল, যে শেষ করতে পারলাম না, মনে আছে যে ক্লাসটা। আচ্ছা তাহলে আমি ওই ওনার হিস্ট্রি টেকনিকটা শেষে আপনাদের সিনকোপ আর সিজারটা একটু দেখাই দিব হালকা করে। যেমন আমি যেটা চিন্তা করে নিয়েছি, যেহেতু আমি সিনকোপের দিকে চিন্তা করে নিয়েছিলাম, যেহেতু পেশেন্টের ডায়াবেটিস আর হাইপারটেনশন, সো আমি ওইভাবে করে ওই ডায়াবেটিস আর হাইপারটেনশনের কিন্তু আপনি তো হাইপারটেনশন ফেভারে কিছু পান নাই, তো ব্লাইন্ডলি বললে তো হবে না। ব্লাইন্ডলি টিপ চলে কি হবে? না ওটা এখন কিন্তু ভাইয়া কথা হচ্ছে কি, আমি তাহলে এখন কি সিনকোপের ডিফারেন্সিয়ালস গুলো দিয়ে তারপরে ওগুলার যে সাইন এন্ড সিম্পটম মানে আলাদা কি কি থাকবে স্পেসিফিক, ওইটা আমি লিখবো, তাই না? ভাই এটা কোন ক্লাসে করানো হয়েছে? কোনটা? আচ্ছা সিনকোপ বললেন যে করতে গেছিলেন। না ওটা করাই নাই, ওটা করানোর কথা ছিল। হেডেক দিয়ে তো কালকে শেষ হয়ে গেল না ক্লাস। হুম। কিন্তু কে বলছেন এটাকে দেখি?
ডক্টর just no go. আপনি গত ক্লাসটা করেছিলেন ওই যে 2 যেটা হ্যাঁ ভাইয়া। এখানে আমাদের প্ল্যান ছিল যে আমরা দুইটা জিনিস আর তিনটা জিনিস আলোচনা করবো, একটা হেডেক, একটা হচ্ছে সিজার অথবা লস অফ কনসিয়াসনেস, আর একটা ছিল উইকনেস। হ্যাঁ, হেডেকটা যেহেতু বড় টার্ম, ওটা শেষ করতে সময় লেগেছে আমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ। বলছিলাম যে পরে ওগুলো পরে ক্লাসে বলবো। ও আচ্ছা উঠে পড়ো। আচ্ছা ডক্টর, আপনি রেডি? হ্যালো, হ্যাঁ ভাইয়া রেডি, কিন্তু আমারটা ভাইয়া ভালো হচ্ছে না খুব একটা। আচ্ছা যেমন হয়। আচ্ছা এই কেসটা স্টেশন 5-এ বেশি আসে, যেহেতু আমরা স্টেশন 5 করছি, এটা বেড সাইডে করবো, তো আমি স্টেশন 5 কিন্তু স্টেশন 2-তে একটু হিসাবে করি আমরা আপাতত। স্টেশন 2-তেও আসতে পারে, ইটস নট লাইক দ্যাট এটা স্টেশন 5-এ আসবে। ওকে, স্টার্ট। Hello, good evening. Am I talking with Julia Erickson? Yes doctor, you are right. I'm Dr. Aprina. May I know your, we are here to talk about your weakness that you have presented here. Um, may I know your age? It's about 65 years old. Okay. Can you tell me what happened? Doctor, actually yesterday I had some unusual symptom. I was actually in my office. I was working in my office, and all of a sudden I feel that my right arm become very weak. I could not move it during that time, and I could not write anything. I was very scared, and I actually called all my colleagues, and they actually took me to the hospital about after 2 hours. And I was after reaching to the hospital, actually to the GP, my arm become completely normal. So he measured my blood pressure during that time. He found that it was completely normal, and he was puzzled. My GP was puzzled, and he referred me to you for further evaluation. Okay, very sorry to hear that. How are you feeling now? I'm feeling okay. I don't have any weakness. You don't have any weakness now? No. Okay. Can you tell me, has it occurred before? No. Time before No. this was your first episode of weakness? Yes. Okay. Was there any associated feature like nausea, vomiting, or headache? No. Okay. Did you have any blurring of vision? No. Okay. Do you have any past medical history like diabetes or hypertension? Yes, I have high blood pressure. Do you take any medication for that? Yes, I am taking amlodipine 5 milligram. Okay. So your blood pressure is always in control. Has it fluctuated before, or uncontrolled? Any history of uncontrolled high blood pressure? No, it was well controlled. Okay. Can you tell me okay, let me ask you some personal question. Do you smoke? Yes, I do. Okay. How much do you smoke? Like how many cigarettes per day? About 4 to 5 sticks per day. Okay. Do you drink alcohol? No. Okay.
Do you have any other medical condition other than diabetes or any other condition other than hypertension? I have cholesterol problem. High cholesterol problem. Do you take any medication for that? Actually, yes. I'm taking atorvastatin. Okay. Do you have any previous history of chest pain or any palpitation? No, No history of, and also no heart condition that you know of. no. Okay. Tell me about your family. Is there any family history of heart disease or stroke? Yes, my father had heart attack. My mother had stroke. Okay, okay. Very sorry to hear that. Um, do you what do you do? What's your occupation? What do you do for living? So I'm working in, actually I have a small company. I'm running this company. And Okay. Do you drive? yes, I do. Okay. So you told me that you had weakness for 2 hours. During that time, did you have difficulty in speaking or any difficulty in your speech? Yes, I have some slur speech. And also it stayed for 2 hours. No, it stayed few minutes. Okay. So, do you have any problem in your bowel and um, bladder habit since yesterday? Is it uncontrolled or it's normal? Normal. Okay. So, first of all, we want to do some examination. Then we will look at your situation and we will do some imaging or another investigation, blood works, and then we can give you a diagnosis. Uh, with this history, I think what you had was a transient ischemic attack, as you are hypertensive and your weakness was a very for a transient period of time. For 2 hours your right arm was weak. uh, uh, so I think it was a transient ischemic attack, we call it. To reach some diagnosis, we want to do some blood work and other imaging investigation, and we will also give you some advice, like you have to limit your smoking and take your medications regularly. Um, Okay. ভাইয়া সরি আমি হচ্ছে ভালো করে পারতেছি না। ওকে, ভেরি না, আপনি সাহস দেখাইছেন, একদম নতুন করেছেন, যতটুকু করেছেন খারাপ করেন নাই। হয়তো আপনার একটু প্র্যাকটিস করলে আস্তে আস্তে চলে আসবে, এটা নিয়ে আপনার মানে হওয়ার কিছু নেই। তাহলে আপনি
আপনার জন্য একটু আরেকটু সবার জন্য একটু ডিসকাস করে ফেলি যে হিস্ট্রি টেকিংটা আমরা কিভাবে করব। একটা গ্লস ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমি একটু বলেছি, যারা ওরিয়েন্টেশন ক্লাস দেখেছেন, একটা কয়েকটা স্টেপে করা যায়। মানে এগুলো যে একদম বই লেখা স্টেপ না, বাট আমি এটা ফলো করার চেষ্টা করি বা করলে ভালো সুবিধা। প্রথম স্টেপটা হচ্ছে সিমটম অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ, পেশেন্ট যে সিমটম নিয়ে আসে হিস্ট্রি টেকিং এর আগে, হিস্ট্রি টেকিং এর আগে আমি যখন আপনি এই যে আপু যখন এটা দেখলেন বা আপনি যখন দেখলেন এটা কি কি ডিডি চিন্তা করেছেন, ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্কটা কি ছিল আপনার এখানে? বাই উইকনেস এটা তো রাইট ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক, স্ট্রোক, স্ট্রোক কি বলা যাবে 24 ঘন্টার মধ্যে যদি পারসিস্ট না করে? না না ভাইয়া, স্ট্রোক বলা যাবে না। আর কিছু? আচ্ছা, তার মানে একটা উইকনেস যেটা ট্রানজিয়েন্ট উইকনেস, হ্যাঁ, যদি আমার এটা উইকনেসটা পারসিস্ট করতো তখন এটা অন্য হিসাব। ট্রানজিয়েন্ট উইকনেসের একটা ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক আপনার থাকতে হবে। এটা একটা সিম্পটম। তো সেক্ষেত্রে টিআই একটা হতে পারে, আরেকটা আমরা বলি হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেন। মাইগ্রেনের একটা ভ্যারাইটি, স্পেশাল ভ্যারাইটি। হ্যাঁ, হেমিপ্লেজি এটা এই ধরনের অরা, মাইগ্রেনের বিভিন্ন অরা আছে না, এটা একটা অরা। আচ্ছা, আরেকটা হতে পারে সিজারের পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে টর্স প্যারালাইসিস। এই বাইরে থেকে আমি এগুলো চিন্তা করবো। অনেক সময় hypoglycemia can also present as transient weakness, focal weakness. আর কেউ কিছু অ্যাড করতে চান এগুলোর বাইরে? আমার কাছে এগুলোর মতো সরি ভাই, এটা টাকাই আসো হবে না কেন? এখানে শুধু পেন আসবে। 2 ঘন্টার মধ্যে ভালো হয়ে যাবে টাকা এসো। হ্যাঁ, প্র্যাকটিশিয়াস এখানে তো এটা হতে, হ্যাঁ, মানে ফাংশনাল একটা হতে পারে, প্র্যাকটিশিয়াস মানে ফাংশনাল ডিসঅর্ডার। এটা একটা মানে খুব ভেরি লাইকলি ইট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস অফ অ্যাক্টিভেশন। একটা 65 ইয়ার্স ওল্ড আর ডিফিকাল্ট, তবে এটা একটা পসিবিলিটি অবশ্যই। আর কিছু? আর ক্যারোটিড ডিসেকশন, না, ওতে টিআই এর মাধ্যমেই করবে। ওগুলাই পোস্ট-ইকটাল। পোস্ট-ইকটাল এই যে বললাম টর্চ। ও আচ্ছা, এইগুলোই মোটামুটি। হ্যাঁ, হাইপোগ্লাইসিমিয়াটা অনেকে মিস করে, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ডায়াবেটিক হয়, ফাংশনাল ডিসঅর্ডার এটা মাথায় রাখতে হবে, ইয়াং পেশেন্ট হলে বিশেষ করে। এই বেশি না, এর বেশি না, যদি ট্রানজিয়েন্ট একটা উইকনেস থাকে। আচ্ছা, এখন তাহলে সিমটম অ্যানালাইসিস সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে যে প্রথম আপু যেটা করতে পারতো যে উইকনেস হাতে হয়েছে, হ্যাঁ, এটা তো বলছে পেশেন্ট হঠাৎ করে শুরু হয়েছে, এটাকে এটা গ্র্যাজুয়ালি তৈরি হলো, এটা একটা ইস্যু যে আস্তে আস্তে বাড়লো নাকি হুট করে হলো। এটা সেকেন্ড হচ্ছে হাত ছাড়া, এবং এটা কি মানে হাত ছাড়া অন্য কোথাও উইকনেস আছে কিনা, এটা ইস্যু, যেমন লেগে উইকনেস আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল। পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করছে যে স্লারিং অফ স্পিচ আছে কিনা। ভিশন প্রবলেম বলতে সরাসরি বলতে পারে যে লস অফ ভিশন আর ডাবল ভিশন, ঠিক এক্সপ্লেন করে দিলাম। হ্যাঁ, ভিশন প্রবলেম তো একটা ব্রড টার্ম পেশেন্টকে বলতে। তাহলে আমরা উইকনেসের বা প্যাটার্নটা আমরা বুঝে ফেললাম এই কারণে। সেকেন্ড হচ্ছে এই উইকনেসটা হলো কোনো অ্যালার্ম ফিচার, যে কোনো সিমটম অ্যানালাইসিস করে একটা অ্যালার্ম ফিচার। এখানে এই উইকনেসটা পারসিস্ট করলে এটা একটা অ্যালার্ম ফিচার, যেটা পারসিস্ট করতেছে না এখানে খুব বেশি, মানে এখানে অ্যালার্ম ফিচার হচ্ছে ডিডি গুলোতে চলে আসবে। এখানে খুব বেশি অ্যালার্ম ফিচার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ডিডির মধ্যে। এখানে আমরা এই ডিডি গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, যেমন টিআই, এটা যেহেতু সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, ডিডিটা লাস্টে রাখি না, লেস ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটাকে আমি বেশি করে ইভালুয়েট করবো টিআই অথবা স্ট্রোক। যেটা কম সেটা ডু হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ হেডেক বিফোর দ্য অ্যাটাক অর এনি টাইম পাস্ট। অনেক সময় হেমিপ্লেজিক মাইগ্রেনের অ্যাটাকে হেডেকের পরে হয়, অনেক সময় আইসোলেটেড শুধুমাত্র অরা হতে পারে, কাজে শুধু হেমিপ্লেজিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে। ডু হ্যাভ এনি জার্কি মুভমেন্ট অর লস অফ কনসিয়াসনেস ইমিডিয়েটলি বিফোর ইউর উইকনেস? যদি বলে নো, তখন এটা বাদ হয়ে গেল, লেস লাইকলি, বাদ না হয় লেস লাইকলি। হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ডু ইউ feel excessive hunger or sweaty, and do your symptom improve after taking any food or sugary meal? এটা বলার পরে যদি বলেন না, ডায়াবেটিক পেশেন্ট না হয়, লেস লাইকলি। দেন টিআই আসে। টিআই ইজ এ অলসো মিনি স্ট্রোক। হ্যাঁ, স্ট্রোকের আগে ছোট হয়। টিআই ধরতে হবে, টিআই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো খুঁজতে হবে আমাকে। আচ্ছা, তাহলে আমাকে ডিডি ডিফারেন্সিয়েশনের পরে আমি যেটা ডায়াগনোসিস আমার 1 নম্বর মনে হলো এগুলো বাদ, এগুলো একটা লেস লাইকলি করার পরে
থাকলো কি টিআই। টিআই তাহলে আমার এটা হচ্ছে 2 নম্বর স্টেপ চলে গেল, যে ডিডি ডিফারেন্স। 3 নম্বর স্টেপ কি লিখছি, গো ডিপ ইনটু দা নাম্বার 1 সাসপেক্টেড ডায়াগনোসিস। সাপোজ এখানে আমাদের পাইলাম টিআইএস এক নাম্বার 1, দেন ডিপ বলতে কি বোঝাচ্ছে, আমাকে এখানে দুইটা জিনিস, টিআই রিস্ক ফ্যাক্টর খুঁজতে হবে, কেন টিআই হচ্ছে। কিছু কিছু ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টর ছাড়া থাকে প্রিসিপিটেন্ট, যেমন মাইগ্রেনের প্রিসিপিটেন্ট থাকে, সিজারের প্রিসিপিটেন্ট থাকে, ওটা খোঁজা। এই প্রিসিপিটেন্ট গুলো যদি আমি খুঁজতে পারি, রিস্ক ফ্যাক্টর গুলো খুঁজতে পারি, রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা মডিফাই করতে পারবো, প্রিসিপিটেন্ট গুলো পেশেন্টকে অ্যাভয়েড করতে পারবো। এটা একটা 3 নম্বর স্টেপ হয়ে গেল হিস্ট্রি। আচ্ছা, 4 নম্বর স্টেপ হচ্ছে আদার হিস্ট্রি, আদার রিলেভেন্ট হিস্ট্রি, পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি, এগুলো তো গল্পটা থাকেই। আপনি যেটা করতে পারেন, স্মোকিং এর হিস্ট্রি নিয়েছেন যে কয় স্টিক কত ইয়ার, এটা একটু জিজ্ঞেস করা। আচ্ছা, আর স্মোকিং অ্যালকোহল ফ্যামিলি হিস্ট্রি তো নিতেই হবে, ড্রাগ হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইলিসিট ড্রাগ বা হাইপোগ্লাইসেমিয়া এগুলা খাইলো কিনা। দেন ফিডব্যাক দেওয়াটা একটা আর্ট। এটা ডিপেন্ড করে আপনার ডায়াগনোসিস কি, সেটা মানে 1 নম্বর ডায়াগনোসিস কি সেটার উপর বেস করে ফিডব্যাক দিবেন। টিআই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন দিস ইজ এ টাইপ অফ মিনি স্ট্রোক, but there is a blockage in your blood channel that's supplying your brain temporarily. But there are other possibilities also. We need to run some tests in the form of imaging and other blood tests, and then I will manage a multidisciplinary team involving this for further management. এর মধ্যে ওকে স্মোকিং সিচুয়েশনের জন্য একটা অ্যাডভাইস করতে পারেন। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে হাইপারটেনশন কন্ট্রোল যদি থাকে না থাকে, সেক্ষেত্রে হাইপারটেনশনের জন্য কার্ডিওলজিস্টের কাছে পাঠাতে পারেন। এই বুঝা গেছে? তাহলে এইভাবে আপনি সরি ভাই, একটা কোশ্চেন ছিল, সিস্টেমস রিভিউ যেটা, এখানে কি ওই পিডিএফএসটি জিজ্ঞেস করার পরে করা যাবে, ওই যে পাস্ট ড্রাগ হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি গুলো পরে করা যাবে? ওইটাই বেটার। সিস্টেমগুলো দুই ভাবে করা যায়, হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টিং ইলনেস এর পরে করা যায়, বাট আমি প্রেফার করি যে আপনি সবচেয়ে কম মানে যেটা ইম্পর্টেন্ট হিস্ট্রি সবগুলো শেষ করে দেন আপনি এটা হিস্ট্রি অফ প্রেজেন্টিং ইলনেস মানে সিস্টেম রিভিউ করার আগে একটা পেশেন্টকে একটু ক্লু দিতে হবে, এটাকে বলে সাইন পোস্টিং। হ্যাঁ, পেশেন্টকে বলতে হবে যে আই এম গোইং টু আস্ক ইউ সাম কোশ্চেনস which might be related to your condition or not, হ্যাঁ, which might or might not related to your condition। কাজে ওইটা পেশেন্ট যাতে বেশি ঘাবড়ে না যায়, আবার একদম রিল্যাক্সও না থাকে, তখন আপনি মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোশ্চেন করা শুরু করবেন। যেগুলো বাদ গেছে, যেগুলো করে ফেলছেন, সেটা একবার যদি আপনি হেডেকের কথা জিজ্ঞেস করেন, সেটা জিজ্ঞেস করার দরকার নাই। জিজ্ঞেস করতে পারেন, ডু ইউ হ্যাভ এনি হিয়ারিং প্রবলেম, ডু ইউ হ্যাভ এনি চোট, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সিম্পটম গুলো একটা একটা করে ইম্পর্টেন্ট সিম্পটম গুলো জিজ্ঞেস করবেন। এটা গেল। এটা যাওয়ার পরে যদি আপনার টাইম থাকে, দেন ইউ ক্যান পেশেন্টকে আপনি নিজে কি বলতে পারেন, যে ওই রিভিউ করার জন্য আপনি ওকে বলতে পারেন, হ্যাঁ, যে আপনার এই সমস্যা হয়েছে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এনিথিং এলস। হ্যাঁ, এটা একটা বলার পর দেন আপনি ওইটা করা যে খুব বেশি দরকার তা না, হ্যাঁ, যেটা পুরাটা হিস্ট্রিটা বলা থাকে সেটা ওইটা নট, ওইটার জন্য আলাদা কোনো মার্কস নাই, বাট ওইটা বলতে ওটা সামারি যেটা বলতেছেন, হ্যাঁ, সামারি যেটা করা, হ্যাঁ, ওটার জন্য আলাদা কোনো মার্কস নেই, বাট ওটা করতে বললে ভালো, সুন্দর দেখা, যদি টাইম থাকে করবেন, টাইম না থাকে সামারাইজ না করে আপনি একবারে কনসার্ন চলে যান সিস্টেম রিভিউ পরে। ঠিক আছে? আচ্ছা, কাজে এখানে ডায়াগনোসিস হচ্ছে টিআই এর জন্য ইনভেস্টিগেশন কি কি করব সেগুলো জানতে হবে আমাকে, সেটা আমার থিওরিটিক্যাল পার্টের মধ্যে পড়তে হবে আমাদেরকে। কি কি যদি স্টেশন 5 হয় কি কি ফোকাস এক্সামিনেশন করা উচিত, আর ডক্টর আফরিনা বলতে পারবেন টিআই পেশেন্টের? জি ভাই, আবার একটু কোশ্চেনটা বুঝান। কোশ্চেনটা বুঝি নাই ভাই, আর কি বলেছেন? যদি এটা স্টেশন 5 হয়, হ্যাঁ, স্টেশন 5 এ কি আমাদের এক্সামিনেশন করতে হবে, টার্গেটেড এক্সামিনেশন, তাই না? তো স্টেশন 5 এ আমরা কি কি টার্গেটেড এক্সামিনেশন করা উচিত এটা টিআই কেস সাসপেক্টেড? তারপর মাসল পাওয়ার, তারপর রিফ্লেক্স গুলা, গেট দেখবো আমরা, আর মাসল পাওয়ার বলতে কি প্রত্যেকটা মাসলের পাওয়ার দেখবেন? ভাইয়ার যে রাইট আর্ম বলেছে, আমরা তো বোথ আর্মই দেখতে হবে, আর লোয়ার লিম্বসও দেখবো ভাইয়া। মানে গ্রসলি রাইট আর্মে আপনি গ্রিপ পাওয়ার দেখতে পারেন, অথবা দুইটা মাসল গ্রুপ প্রক্সিমাল ডিস্টাল গ্রসলি দেখে ফেলবেন, হাত ধরে টান দিতে বলবেন, সাথে হচ্ছে বলবেন প্রক্সিমাল মাইপেথিটা একটু দেখে ফেললেন, এই
লোয়ার লিম্বে ধরেন আপনি উপরে তুলতে বলবেন পা, বেশি মাসেল পাওয়ার সব প্রত্যেকটা গ্রুপের দরকার নেই, গ্রসলি। গ্রস হ্যাঁ মাসেল পাওয়ার দেখবো, জার্ক দেখবো, আর ভাইয়া বলেছি গেট দেখতে চাই, আর কিছু আর ভাইয়া ভিজুয়াল ফিল্ড ভিজুয়াল ফিল করার দরকার আছে। হ্যাঁ হতে পারে, দেখতে পারেন এজ এ পার্ট অফ নিউরোলজিক্যাল, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কি আর সেন্সরি সেন্সরিও তো তার খুব বেশি প্রবলেম নাই। হ্যাঁ না। একটা যেটা করতে হবে তার সোর্স অফ টিআইএ, সোর্স অফ এম্বোলিজম বা যেটা বলেন থ্রম্বোসিস, প্রিকর্ডিয়াম প্রথম হচ্ছে পাস দেখতে হবে, দেখতে হবে, ক্যারোটিড বুই আছে, ক্যারোটিড বুই দেখতে হবে, আর প্রিকর্ডিয়াম দেখতে হবে, এই তিনটা। হ্যাঁ জি। এইগুলো ভাইয়া আমি যে হিস্ট্রিটা সেন্সেশনের কথাটা জিজ্ঞেস করিনি, যে কোনো সেন্সরি, এটা তো মনে হয় জিজ্ঞেস করতে হবে আমাদের, ওটা। যে ভাই যে কোনো সেন্সরি ইনভলভমেন্ট, মানে সেন্সরি ইন্ট্যাক্ট হ্যাঁ আছে এটা জিজ্ঞেস কিনা। করতে হবে, হ্যাঁ টুটিং নিলে লস অফ, এটা জিজ্ঞেস করছি, লস অফ কনসিয়াসনেস বা লস অফ নামনেস, টিংলিং নামনেস। হ্যাঁ বলেন, সমস্যা নেই, তার শুরু। ভাইয়া ভাইয়া স্টেশন 5 এ যদি এটা আসে তাহলে কি তাহলে দেখছি? মাসেল পাওয়ার, আচ্ছা জার্ক, মাসেল পাওয়ার বলতে কি যে প্রত্যেকটা মাসেল পাওয়ার দরকার নাই। ধরেন এটা Okay. ধরেন পেশেন্টের হাতে ধরে গ্রিপটা দেখবেন, সাথে প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথির জন্য এই অংশটা দেখলেন, হ্যাঁ এই দুটাই, সাথে জার্ক, এই হাতের বাইসেপস এর দুইটা জার্ক, সবগুলা জার্ক দেখা দরকার, হ্যাঁ এই দুটা দেখলেন। পায়ের মধ্যে কি পায়ের একটা পাওয়ারটা দেবেন, গ্রস পাওয়ার দেবেন, পা তুলতে বলবেন, দেখবেন যে ভালো আছে করা আর কি, হ্যাঁ। আর পায়ের মধ্যে পায়ের একটা জার্ক দেখলেন, নি জার্ক, সাথে একটা প্ল্যান্টার দেখলেন, ঠিক আছে। এইটা এগুলো দেখার পরে পেশেন্ট বলবেন যে আমি হোল নিউরোলজিক্যাল করতে চাই, বাট এই গ্রস গুলো দেখার পরে আপনি কি দেখবেন, পাস দেখবেন, ক্যারোটিড ব্লুই দেখবেন, আর হচ্ছে প্রিকর্ডিয়াম দেখবেন সোর্সটা দেখার জন্য। বাট আপনি বলবেন আই উইল লাইক টু কমপ্লিট টেক দ্য ফুল নিউরোলজিক্যাল হিস্ট্রি এন্ড এক্সামিনেশন, এটা বলে নেবেন। বাট এগুলো দেখে আপনি নিশ্চিত করবেন যে তার কোনো ফোকাল নাই, হ্যাঁ। কনস্টিটিউশন 5 এ তো আর আপনি সব করতে পারবেন না, বুঝে গেছে? আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন আগে যেমন হচ্ছে টিআই এর ক্ষেত্রে, এটা নিয়ে তো আমি আলোচনা করবো ক্লাসে। টিআই এর ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমরা আগে যেমন হচ্ছে একটা এবিসিডি 2 স্কোর করতাম, হ্যাঁ এটা আগে ইয়েতে ছিল। এটা স্কোরের উপর ডিপেন্ড করে আমি কখন এমআরআই কখন ইমেজিং করবো এটা একটা ডিসাইড করতো। এখন নাইস গাইডলাইনে এটা তুলে দিচ্ছে, হ্যাঁ এটা লাগবে না এখন, বরঞ্চ 24 ঘন্টার মধ্যে আর্জেন্ট নিউরোলজিক্যাল রেফারেল দিতে হবে। নিউরোলজিক্যাল রেফারেল দেওয়ার পরে দে উইল ডিসাইড whether they will go for imaging or not. বাট যদি পরীক্ষা প্রশ্ন করে কি কি ইনভেস্টিগেশন করবেন, আপনি বলবেন যে নিউরোলজি কি নেক্সট প্ল্যান কি, নিউরোলজিক্যাল আর্জেন্ট নিউরোলজিক্যাল 24 ঘন্টার মধ্যে আপনি ওকে রেফারেল দিবেন। বাট যদি ইনভেস্টিগেশন বলে তাহলে অবশ্যই আপনি একটা ইমেজিং, ইসিজি, ইকো, ক্যারোটিড ডুপ্লেক্স, ওজিটিটি, যদি ডায়াবেটিক না থাকে ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল, স্ট্রোকে যেগুলো আমরা করি কমনলি, বুঝে গেছে? এটা কাজ হচ্ছে, আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে যেটা প্রাইমারি কেয়ারের যে ডাক্তার তার কাজ হচ্ছে নিউরোলজিকে রেফারেল দেওয়া। বাট আপনি যেহেতু কনসালটেন্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে যাবেন, আপনাকে জানতে চাইতে পারে কি ইনভেস্টিগেশন করা উচিত বা করবে, ম্যানেজ করবে। নাইস গাইডলাইন তো মেইনলি হচ্ছে প্রাইমারি কেয়ারদের জন্য। আচ্ছা আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ডক্টর তাসনুবা বলেন। জি ভাই, এখানে ভাইয়া যে উইকনেসের জন্য আমার যেটা ডিডি ছিল হচ্ছে মাইগ্রেন হেমিপ্যারেসিস ছিল, তারপর ক্যারোটিড ভার্টিব্রাল আর্টারি ডিসেকশন, হ্যাঁ, তারপর অ্যান্টিফসফোলিপিড অ্যান্টিবডি সিন্ড্রোম, ভ্যাসকুলিটিস যেগুলো, আর ভ্যালভুলার হার্ট প্রবলেম, আর এএফ, আর যদি কোনো পিএফও বা এএসডি যদি থাকে, তাহলে এখানে প্রশ্ন সবগুলো কি করা যাবে নাকি করাটা কি আইডিয়াল হবে? স্টেশন 5 এ পাবেন না, 2 তে করতে পারেন চাইলে, যে কোনো হার্ট প্রবলেম আছে কিনা। মানে এখন মেইন কথা হচ্ছে কি যে বয়সও বিবেচনা করতে হবে, হ্যাঁ। তার বয়স 65 বছর, এই বয়সে এতদিন পর পিএফও হতে পারে থিওরিটিক্যালি, বাট মোর লাইকলি দ্যাট देयर इज এনি এম্বোলিজম একটা হতে পারে, এটা কমন। থ্রম্বোসিস হতে পারে, হ্যাঁ থ্রম্বোসিস থেকে থ্রম্বোএম্বোলাই হতে পারে, দিস আর ভেরি কমন। বাট আপনি যে কাজগুলো বললেন অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম 65 বছর বয়সে খুব বেশি রিলেভেন্ট না, তাই না? আমরা মেইনলি হচ্ছে কার্ডিয়াক মানে যেগুলো হয় মানে এলডারলি এজে যেটা অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস রিলেটেড গুলো জিজ্ঞেস করা ভালো। এম্বোলিকের জন্য আপনি যেটা বলছেন যে রিদম প্রবলেম এটা ইম্পর্টেন্ট, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হতে পারে সেটা, কিন্তু লেস লাইকলি। স্টেশন 5 এ আপনি পারবেন না, স্টেশন 5 এ আপনাকে যে ওইটাই
এগুলো চিন্তা করতে, কমন গুলো চিন্তা করতে, স্টেশন 2 তে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাঁ, আর যদি ধরেন এগুলো মেইনলি হবে কিভাবে, টিআই এর মাধ্যমেই আসবে, তাই না? টিআই করেই করবে, টিআই কজ হিসেবে আপনি কনসিডার করতে পারেন। বাট 65 বছর বয়স যার হাইপারটেনশন আছে, অ্যান্টিফসফোলিপিড সিনড্রোম ভেরি লেস লাইকলি, যদি আদার কোনো ফিচার না থাকে। আপনি যখন সিস্টেমিক রিভিউ করবেন, জয়েন্ট পেন থাকলে তখন তো ওগুলো আসবেই আপনার। আচ্ছা, এখন এটার যেরকম স্টেশন দেওয়া রাইডার স্টেশন 5 বই, হ্যাঁ, ওখানে পেশেন্ট ছিল 20-year-old ফিমেল, এখানে যেরকম 60-year-old দেওয়া, তাহলে মানে রাইডারে তো অনেক কিছু লেখা, কেমনে কি বলবো? টিআই নেই, তাই তো? হ্যাঁ, এক্সামিনেশন অনেক কিছু দেওয়া। কি এক্সামিনেশন কেমন, কি কি দেওয়া আছে? এখানে যেরকম এটা 20-year-old ফিমেল, তো এখানে দেওয়া যে ওভারঅল ইমপ্রেশন, পেইন, এভিডেন্স অফ ফোটোফোবিয়া নাকি র্যাশ, neck stiffness, currents, cranial nerves, দেখো pupils, fundoscopy, be sure to check eye movements for nystagmus, তারপর look for evidence of motor deficit in the limbs, especially look for cerebellar features, check the BP pulse, তারপর blood glucose দেখো, observation chart চাও, explain that you would like to examine the peripheral nervous system and also look for evidence of joint hypermobility syndrome. এখানে তো অনেক কিছু। প্রথম কথা হচ্ছে যদি ইয়াং পেশেন্ট হলে একটু কমপ্লিকেটেড হবে সব, তাই না? যে ওভারঅল ইমপ্রেশন যেন এসিলি পেশেন্ট মনে হতে পারে আপনার কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজ আছে স্টেশন 5 এর মধ্যে, ওভারঅল একটা এসিলি পেশেন্টকে দিয়ে দিতে পারে, তখন আপনি এসিলি যে ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো লাগবে। আচ্ছা, আর হচ্ছে যে যদি ইয়াং স্ট্রোক বা টিআই যদি চিন্তা করেন, এভাবে চিন্তা করতে পারেন, আমি এভাবে চিন্তা করতাম। ইয়াং হইলে কিন্তু কমপ্লিকেটেড হবে, এটা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, সবগুলো এক্সামিনেশন এগুলাই, গ্রস পাওয়ার দেখতে হবে, ক্যাভিটি দেখতে হবে, হার্ট ভালভ দেখতে হবে। আচ্ছা, আর হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া তো আমি ডিজিতে আছি, সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ব্লাড গ্লুকোজ দেখবেন বেড সাইড। ইয়াং পেশেন্টের যেমন হচ্ছে যে যদি আপনি হার্ট থেকে শুরু করেন, ভালভুলার হার্ট ডিজিজ, বিশেষ করে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, যেটার কারণে স্ট্রোক হতে পারে। এখানে গ্রেড ভেসেলে আসেন, গ্রেড ভেসেলে আপনার হতে পারে হচ্ছে আর ভাস্কুলাইটিস, হ্যাঁ, ভাস্কুলাইটিস হতে পারে, ভেসেলের মধ্যে ভাস্কুলাইটিস হতে পারে স্ট্রোক। ব্লাডে আসেন, ব্লাডে হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল হাইপারকোলেস্টেরমিয়া থেকে হতে পারে ইয়ানে, অথবা হোমোসিস্টেনিউরিয়া স্ট্রোক করে, অথবা ক্লটিং অ্যাবনরমালিটিজের কারণে হতে পারে। তো এটা, আর হার্টের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে রিদম প্রবলেম হতে পারে, আপনি যদি নেকে চলে যান ক্যাভিটি হতে পারে। আরেকটা হতে পারে কি ড্রাগ, ইলিসিট ড্রাগস, স্ট্রোকের কজ, ইয়াং স্ট্রোকের কজ। পরীক্ষায় এরকম ইয়াং পেশেন্ট স্ট্রোক দিলে তখন একটু কমপ্লিকেটেড হবে, তখন আপনার ওই যে কানেক্টিভ টিস্যু ডিজিজগুলো একটু চিন্তা করতে হবে। বাট এলডারলি হইলে কমন জিনিস, এলডারলি হচ্ছে মেইনলি আর্থ্রোস্ক্লেরোটিক ডিসঅর্ডার, ওই ভাস্কুলাইটিস চিন্তা একটু রেয়ার ডিজিজ, চিন্তা কম করাই ভালো। ওইখানে টাইম থাকবে না স্টেশন 5 এ। যদি আপনি ক্লু পান, হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে তার এসিলি বা দেখে মনে হচ্ছে তার জয়েন্ট পেন আছে, তখন আপনি চিন্তা করবেন হাই ডিগ, তখন একটু। কিন্তু বাট ওরকম ক্লু না থাকলে আপনি এত বেশি কমপ্লিকেটেড চিন্তা করবেন, বিশেষ করে এলডারলি ক্ষেত্রে এই কেসটা। আর ইয়াং স্ট্রোকের কিন্তু আলাদা ডেভিশন দেখবেন। আপনি বললেন না যে পিএফও কি আপনি হিস্ট্রি থেকে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন? আপনাকে আলটিমেটলি ইমেজিং করতে হবে, তাই না? যখন আপনি ইমেজিং করবেন ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে, তো ওইটা নিয়ে টেনশন করার কিছু। অথবা আপনি যদি হোমোসিস্টেনিউরিয়া, এটা কি হিস্ট্রি থেকে ডায়াগনোসিস করতে পারবেন? পারবেন হয়তো পেশেন্টকে দেখে, মারফানয়েড যদি হেবিটাস থাকে, তাই না? তো অনেক কিছু আছে যে আপনার সবসময় যে হিস্ট্রি নিয়ে ডায়াগনোসিস করতে হবে তা না, অনেক কিছু ইমপ্রেশন থেকে দেখে যদি মনে হয় অনেক লম্বা পেশেন্ট, হ্যাঁ, দেখতে মারফানের মতো হচ্ছে, স্ট্রোক নিয়ে আসছে, তখন আপনি হোমোসিস্টেনিউরিয়া একটু মাথায়। এই জন্য আপনার যদি ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক যদি এইভাবে থাকতে হবে, স্ট্রোক এলডারলি এটার জন্য একটা ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক, স্ট্রোক ইয়াং এটার জন্য ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক। ইয়াং স্ট্রোকের দেখবেন ডেভিশন একটা চার্ট আছে সুন্দর, হ্যাঁ, ওই চার্টটা একটু দেখে ফেললেন। যদি এখানে অনেক বেশি রেয়ার কিছু কজ আছে, কাডাসিল না চাটাসিল আর কি আছে না, ভাস্কুলাইটিস, হ্যাঁ, এগুলা ইয়াং পেশেন্টের জন্য হয়তো একটু টাফ হয়। ইয়াং পেশেন্ট ইউজুয়ালি কম দেয়, দিলে তখন ওই ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা করবো, থিওরিটিক্যাল ক্লাসে করবো, যে স্ট্রোক যখন আমরা ডিসকাস করবো, ইয়াং স্ট্রোকের কজ হিসেবে ওগুলো আসবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ডক্টর তাসনুবা কি আর কিছু বলবেন? হাত তুলে রাখছেন মনে হচ্ছে। ও আচ্ছা, সরি, না, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আজকে এমনিতেই রাত হয়েছে, আমরা সিজারটা অল্প করে একটু বলি, হ্যাঁ, পরে বাকিটা আমরা নেক্সট দিন মানে সিজার থেকে সিনকোপি আলাদা করবো কিভাবে, সেটা আগে আপনাকে করার চেষ্টা করব।
যে এই কথাটাই তো আসছে পেশেন্ট, এটা নিয়ে তো আসছে তাই না, লস অফ কনসিয়াসনেস। পেশেন্ট ইজ টু হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লস অফ কনসিয়াসনেস, ক্যান ইউ রিমেম্বার হিটিং অন দ্য গ্রাউন্ড। অনেক সময় পেশেন্ট পড়ে গেলেও বলতে পারে যে আমি, এখন এটা নিয়ে যদি কনফিউশন হয় বলতে হবে ডু ইউ লস ইউর কনসিয়াসনেস কমপ্লিটলি, ক্যান ইউ রিমেম্বার দ্য ইভেন্টস, যদি বলে না দেন দিস ইজ আসলে ট্রু লস অফ কনসিয়াসনেস। আদারওয়াইজ পেশেন্ট কিন্তু পড়ে গেলে অনেকে বলে যে আমি মাটিতে গিয়ে লস অফ কনসিয়াসনেস, এটা একটু শিওর হয়ে নেবেন। দেন হাউ ক্যান উই ডিফারেন্সিয়েট ওয়েদার দিস ইজ সিনকোপি অর সিজার। অনেক ধরনের কোশ্চেন আছে, এটা কয়েক ভাগে ভাগ করে। একটা হচ্ছে প্রি মনিটরি সিমটম, ইমিডিয়েটলি বিফোর দ্য অ্যাটাক, ডিউরিং দ্য অ্যাটাক এন্ড আফটার দ্য অ্যাটাক। অনেক ধরনের কোশ্চেন আমরা করি, যেমন যে আপু করছিল টাং বাইট, মিকচুরেশন, বডি কালার চেঞ্জ। হ্যাঁ, ডিউরেশন অফ অ্যাটাকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই দুটার মধ্যে। ইউজুয়ালি সিনকোপে অল্প, লেস দেন 1 মিনিট হয়, বা বেশি হলে 2 মিনিট, ইউজুয়ালি 1 মিনিট। আর সিজারটা ইউজুয়ালি 3 অর মোর, 3+ মিনিট। ডিউরেশন অফ অ্যাটাকটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু ডিফারেন্সিয়েট। ওই পেশেন্টটা কত ছিল, 5 মিনিটস। সো এটা হচ্ছে তাহলে এদিকে একটা পজিটিভ পেলাম। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এগুলো ইম্পর্টেন্ট টাং বাইট, কিন্তু অনেক সময় এই যে টাং বাইট, জার্কি মুভমেন্টস, এগুলো কিন্তু অনেক সময় ভ্যাসোভ্যাগাল সিনকোপিত থাকে। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি এখানে থাকে, বাট আপনাকে কনফিউজ করার জন্য এখানেও থাকতে পারে। আচ্ছা, ওই পেশেন্টটা ছিল তাহলে জার্কি মুভমেন্ট এদিকেও হতে পারে, এদিকেও হতে পারে। মিকচুরেশন ইউজুয়ালি অ্যাবসেন্ট, এখানে প্রেজেন্ট, এটা দিকে। বডি কালার এটা বলতে পারে না পেশেন্ট, অনেক সময় বডি কালার বলতে পারে। আফটার দ্য অ্যাটাক ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিকভারি টাইম। ইউজুয়ালি সিজারের ক্ষেত্রে হয়, সিনকোপের ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলি ভালো। তাহলে এটা কোশ্চেনটা কি করতে হবে, হাউ ডিড ইউ ফিল ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য অ্যাটাক, সে বলবে আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ওকে। দেন এটা, আর যদি বলে যে আই ফিল বিট কনফিউজড, আই হ্যাভ হেডেক, আই ফিল স্লিপি, দেন এটা ওই পেশেন্টটা ছিল কি, পেশেন্ট ওয়াজ স্লিপি, হি ওয়াজ কনফিউজড, তাহলে এইদিকে পজিটিভ। পোস্ট, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার, পোস্ট ইকটাল কনফিউশন হেডেক যদি থাকে, এই পেশেন্টটা ছিল কনফিউশন। তো ওই পেশেন্টটা তাহলে কি ছিল, সিজার ছিল না সিনকোপি ছিল? আর ডক্টর ফারা বলেন তো ভাইয়া সিনকোপ কি ছিল? ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ, ওই পেশেন্টটা এই আমি এতক্ষণ কি বললাম? না না, আমি ওই patient- আমি সিনকোপ অনুযায়ী, না ভাই আমি সিনকোপ অনুযায়ী নিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে এখন এই চার্টটা এখন দেখেন? এখন সিজার মনে হয়, মানে কেন? ভাই প্রথমে ডিউরেশন বেশি ছিল, হুম, তারপর ওটাই হচ্ছে বলবো। গিয়ে হ্যাঁ, এই সবচেয়ে যদি বলেন যে এতগুলা এই হিস্ট্রির মধ্যে কোন দুইটা মাস্ট, ডিউরেশন অ্যাটাক, এই দুইটার ওয়েট ডিউরেশন, বেশি, আর হচ্ছে পোস্ট ইকটাল রিকভারি টাইম এন্ড কনফিউশন। কনফিউশন ছিল। হ্যাঁ, কনফিউশন ছিল, জি, তাহলে দ্যাট ওয়াজ সিজার। আনফরচুনেটলি আমি ভাই মানে সিনকোপ অনুযায়ী নিয়েছি, ওটা হ্যাঁ, বলতে চাচ্ছি। আনফরচুনেটলি আপনি যাই হোক যেভাবে হোক, আপনি হয়তো আপনার এই ওই মানে অ্যাপ্রোচটা ঠিক ছিল না, যে লস অফ কনসিয়াসনেস অ্যাপ্রোচটা হয়তো আপনার সাজানো ছিল না, এই জন্য। দেন আপনি যখন সিজারে চলে যাবেন, সিজারের ইটসেলফ দেয়ার ইজ অলসো ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক। সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি কি এই জেনেটিক কজ, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে মেটাবলিক কজ, ড্রাগ কজ, হ্যাঁ, অ্যালকোহল উইথড্রল, এগুলো কিন্তু সিজার করতে পারে। তো মেটাবলিক কজটা ইম্পর্টেন্ট, এর মধ্যে হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হাইপোন্যাট্রিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, রেনাল ফেইলিওর মানে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, রেনাল ফেইলিওর, এগুলো কিন্তু সিজার করতে পারে। কাজেই স্ট্রাকচারাল কজ ছাড়াও এই কজ। দেন ড্রাগস, হ্যাঁ, ড্রাগস তো আছেই। আর কিছু যেমন ইনফ্লেমেটরি কজ, এগুলো ভাস্কুলাইটিস থেকে হতে পারে। আর কিছু প্রিসিপিটেন্ট থাকে, যেমন স্লিপ ডেপ্রাইভেশন, মিস ডোজ, এগুলো থাকে। ভাই সিএনএস কজ তো হয়। হ্যাঁ, ওই যে স্ট্রাকচারাল কজ, এই স্ট্রাকচারাল কজের মধ্যে সেবার ইনজুরি, হাইড্রোকেফালাস টিউমার, এই কজগুলো তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হতো। মেটাবলিক কজ, যেমন পেশেন্ট থাইরয়েড ডায়াবেটিস পেতো, দিস মাইট বি কজ হাইপোনেট্রিমিয়া এন্ড কজ সিজার। হ্যাঁ, তো এইভাবে কজগুলো হইলো আমরা এদিন আলোচনা করবো। কাজে আজকে এতটুকু শিখে রাখবেন যে সিনকোপ আর সিজার আলাদা করার ওয়ে। হ্যাঁ, দেন আমি সিজারের ডিফারেন্সিয়ালস কি আছে ওগুলো নিয়ে চিন্তা করব। বুঝা গেছে? তাহলে এই চারটা ইম্পর্টেন্ট। কার কোনো কোশ্চেন আছে এটা নিয়ে? ভাইয়া এখানে এখন এই যে সিনকোপ আর সিজারের মধ্যে ডিফারেন্স তাহলে হচ্ছে, একটা হচ্ছে কি ডিউরেশন, একটা হচ্ছে কি যে আফটার রিকভারি পর যে মানে কনফিউজ স্টেট অর হুম, সামথিং, হুম। আর হচ্ছে এই দুইটা মেইন, এছাড়া ভাইয়া আর কি কি?
এছাড়া ওই চার্টে যত ক্লাস সবগুলো তো জিজ্ঞেস করবেন, সিজার হওয়ার আগে কেমন কেমন লাগছে, তার কোনো অরা ছিল কিনা, হ্যাঁ আচ্ছা। সিনকোপের আগে কোনো পালস, সবগুলো জিজ্ঞেস করবেন, বাট এই দুইটা হচ্ছে মেইন ফোকাস করবেন, এই দুইটা দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। পুরো তাহলে রাস্তা যদি ভুল করে ফেলেন, আপনি যদি সিনকোপির পেশেন্টের সিজারের দিকে চলে যান, তখন কিন্তু আর ফেরত আসতে পারবেন না, কারণ টাইম কম, কারণ সিনকোপিরও অনেক বড় ডিফারেন্ট ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক আছে, তাই না? কাজে ওইদিকে চলে গেলে, ভুল রাস্তায় গেলে আর ফেরত আসতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট দিন আমরা আরো কিছু নিউরোলজিক্যাল কেস প্র্যাকটিস করবো, সেটা উইকনেস, সিনকোপি, সিজার, হেডেক, আরো দুটো অ্যাড হবে, ডিলেরিয়াম এন্ড ডিমেনশিয়া। এই দুটা পড়ে রাখবেন, এই দুইটা থেকেও কেস করাবো, সাথে ব্রেকিং ব্যাড নিউজটা আবার দেখে রাখবেন, হয়তো আমরা নেক্সট দিন আমরা স্টেশন 4 করাবো। আচ্ছা, তো আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আজকে মতো আজকে অফ করি, নেক্সট দিন আবার দেখা হবে। থিওরিটিক্যাল ক্লাসগুলো করবেন, সাজায় ফেলবেন, নিজের একটা ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবেন প্রত্যেকটা সিমটমে, চিন্তা করবেন কি এই সিমটমটা নিয়ে আসলে, সিজার নিয়ে আসলে আমি কি এক্সামিনেশন করব, সিনকোপ নিয়ে আসলে আমি কি এক্সামিনেশন করব, হ্যাঁ এগুলো সাজানো থাকতে হবে। সাজানো না থাকলে ওখানে পরীক্ষা হলে প্রডিউস করতে পারবেন না স্মুথলি। এই জন্য বসে বসে চিন্তা করবেন, পড়াশোনার বাইরেও একটু থিঙ্কিং প্রসেসটা ডেভেলপ করবেন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ, কারো কোনো কিছু না থাকলে আজকের মতো ক্লাস শেষ। থ্যাংক ইউ ভাই। আসসালাম।